ما متردح. دخلوا شاجين. دخلوا شاجين. أنا مشان ما يغلبكم نحطهم سايلنت. أنت خش على الكاميرا وأنا ما خرجت من الموضوع أنا يكون خلاص شكرون قهوتي. Shaji, good afternoon. Good afternoon everyone. So let us start. Yes, please. My dear friends of Qatar, my name is Saji. On behalf of iBrandconnect Fototalk, today is our 115th Fototalk after we started this Fototalk from 2021. And thanks for all the support from Qatar Photography Center, and thanks to all of you being there to attend today's session by Dr. Abdul Razak Odabashi. And I'm 100% sure that today's session is going to be an amazing session related to macro photography. A little bit about iBrandconnect. So we are an online store called shop.ibrandconnect.com. Other than selling very special content creators gadgets, for example, our own brands are Leo Photo, and we have almost around 500 different small devices to make your content creation better. And then our brand is HNY system. They are magnetic filter system, a square as well as revolving system. Then we have another called YC Onion. They make camera sliders and then energy lamps. Soon we are getting a camera brand called Shimoda. They are very nice brand for carrying your trekking or backpacking kind of use. Now, a very interesting product called Toolbox is also launched. It's an amazing tool for your editing. Your editing becomes so smooth by means of using those kind of tools. Also, we have a very powerful dot, can be even used for photography purpose. It's called Olight. Now, other than the brand, we are connected with many distributors, and then in our portal, we keep very special brands for the content creators purpose. Now, thanks to Qatar Photography Center, thanks to Nikon Middle East, thanks to Salam Studios and Stores for being us there in Qatar. Unfortunately, I could not join this time due to some travel restrictions, but sure, soon I will come over there, and I was all planned to carry a lot of gadgets along with me to showcase and to show all of you. That's fine. At any point of time, you can always connect with me, and all our social media channels been shown in the screen, and you can connect with me at any point of time. That is 24/7. I'm so happy to meet you all today and enjoy the session with Doctor. Thank you very much. Thank you very much, Shaji. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن أساسيات تصوير الماكرو. فيها معلومات كتير نظرية، بس إن شاء الله تعالى يعني سهلة وبسيطة، وممكن بإذن الله تعالى بس تطلعوا منهم فيكم تصوروا وتطبقوا بإذن الله تعالى بالبيت. راح أعرفكم شوي عن حالي بشكل بسيط كتير. عبد الرزاق طبعا أوضباشي. الكينيا طبعا تركيا ترى بالمناسبة.
المؤهل التعليمي دكتوراه في إدارة المشاريع، ماجستير إدارة أعمال، يعني تخصص ماكرو منتجات واستوديو. الآن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مركز قطر للتصوير، مؤسس وعضو في اللجنة التنظيمية ملتقى صورة، ومدرب محاضر في مجال التصوير الفوتوغرافي. حدا عنده سؤال؟ سهلة هي. ترى في أسئلة بالمناسبة، ركزوا شوي، في أسئلة وفي جوائز. طيب المحتويات إن شاء الله اليوم راح ناخذ تعريف الماكرو، أنواع التصوير الماكرو، المعدات اللي نستخدمها في التصوير، العدسات لأنه موضوع ثاني يعني، هي صح من ضمن المعدات بس لها تفصيل شوي. الإضاءة المناسبة للماكرو، الفوكس ستاكينج تكديس الصور، وحل مشكلة عمق الميدان. وعندنا كاميرات النيكون وخاصة الستاكينج، طبعا هي شغلة كمان موجودة في كاميرات النيكون، وملاحظات خاصة بتصوير الماكرو. أولا تعريف الماكرو، مين بيعطيني يعني ولو هيك تعريف مبسط؟ السلام عليكم. مين بيعطيني تعريف مبسط عن الماكرو؟ تقريبا صحيح. يعني هو فن من انواع من فنون التصوير، الغايه منه تصوير الاجسام الصغيره، التقريب عليها وتصويرها حتى نظهر تفاصيلها. فنحن يعني بشكل تعريف يعني اكاديمي خلينا نسميه، هو فن التقاط صور مقربه لاهداف صغيره كالازهار والاوراق والحشرات، طبعا واشياء اخرى يعني. ويسمح هذا الفن باظهار تفاصيل يمكن للعين مجرد ان تراها، من دون لا يمكن لانه صعب. يعني هلا ممكن حشره صغيره مثل هي مثلا، هي حنشوفها طايره الحشره، ما حنشوفها بهالتفاصيل هي. طيب مين بيعرف شو هي؟ الحشره؟ لا، فراشي بس حجمها كبير هالقد، قد الكف، وسبحان الله القرون تبعها بهذا الشكل. فيعني هي يعني الماكرو احيانا بتشوف اشياء انت لا يمكن تشوفها بالعين المجرده، فيعني بخليك لحالك تقول سبحان الله، سبحان الخالق على الابداع هذا. انواع التصوير. طيب الماكرو هلا عموما كل شغله ممكن نصورها بعدسه الماكرو ممكن نقول عنها ماكرو، ليش؟ لانه عدسه الماكرو فيك تقرب فيها كثير على اشياء صغيره جدا. بس في عندنا انواع معروفه ورائجه جدا، راح ناخذها يعني وحده وحده بشكل سريع. يعني تصوير الحشرات مثلا، هذا ماكرو يعتبر. تصوير الازهار والنباتات بهذا الشكل كمان يعتبر ماكرو. تصوير المنتجات كثير بيستخدموا تصوير ماكرو لانه محتاجين تفاصيل. يعني هي مثلا هيك مثلا النظاره هي من دون عدسه ماكرو ما فينا نقرب وناخذ التفاصيل هي، بتطلع معنا بس تطلع كبيره بدنا نضطر نقص، وحتى احيانا بالقص بيضيع تفاصيل كثيره. مثلا مجوهرات كمان ضروري نستخدم خاصيه الماكرو. في عندنا كمان تصوير قطرات الماء، هذا ماكرو بهذا الشكل كمان. تصوير تجريدي، على فكره احلى شيء بالماكرو التصوير التجريدي. انا ترى شخص ما بحب كثير الحشرات والقصص هي، هذا التصوير بهالنوع هذا انا كثير بيجذبني يعني هي لوحه ممكن الواحد يعلقها يحطها بالبيت عادي. وعندنا تصوير الأطعمة، تصوير الطبي كثير مهم على فكرة بالماكرو، وخصوصا أطباء الأسنان قبل وبعد، صح ولا لا يا سنة؟ قبل وبعد، وحتى في أحيانا بيصوروا الأشياء الأماكن يعني العمليات الجراحية. وفي عندنا تصوير قزحية العين، حدا شاف هيك شيء؟ هذا هلا يعني في شركات مجوهرات عمال تاخذ الشكل هذا وتعمله مثل قطع، يعني قطع ذهبيه، قطع ذهب مثل عقد او شيء، يعني بتخوف. بالعكس انت شفتيها على الحقيقه كثير حلوه. هي موضوع يعني هي بس عموما يعني احنا هلا عم نعرض انواع الماكرو، هي من احد انواع التصوير الماكرو، فهذه كمان. وعلى فكره مو سهل مو سهل، الانعكاسات اللي بتصير اثناء تصوير القزحيه كثير مزعج صراحه، كثير مزعج يعني، بس بده بيزبط، مو مشكله يعني. وفي عندنا اخر شيء كمان تصوير الاحياء البحريه. طبعا في واحد من الشباب بيغوص وبيصور هيك اشياء مش موجود الحين، بس طبعا هذا تخيل انت يعني معك عدسه ماكرو وبدك تقرب كثير والمي عم تلعب يمين يسار، كثير صعبه. فهذه كمان من الاشياء الممتعه صراحه بتصوير الماكرو. طيب المعدات اللي ممكن نستخدمها بتصوير الماكرو، اول شغله الكاميرا. الكاميرا في عندنا نوعين، في عندنا الفول فريم وفي عندنا الكروب فريم، تمام؟ طيب بالنسبه للماكرو شو بيفرقوا عن بعض هذول؟ مين بيعرف؟
فول فريم كروب فريم. اي الكروب فريم دائما بيكون زومين اكثر من الفول فريم، يعني لو ركبت على 100 تمام. على الفول تعطيك 100، على الكروب تعطيك 110. 100 تمام، حسب عامل الكروب نضرب فيه. طيب معناتها ايهما افضل لتصوير الماكرو؟ كروب، بس الفول فريم عشان التفاصيل افضل الكروب. طبعا هلا هو ما في بعد الفول فريم، بس يعني انا كنت يعني انا مره مثلا كان عندي تفاضل، كنت اشتري كاميرا، كان عندي تفاضل ايهما اخذ فل ولا كروب. فلما فكرت انه انا مصور ماكرو وانا محتاج اصلا تزويم اكثر، محتاج تكبير اكثر، فاخذت كروب. بس كروب في منهم يعني 25 ميجا ترى مو قليله، يعني مثلا 24 25 ميجا. هلا الامر بيرجع بالنهايه للمصور يعني، عرفت كيف؟ بس كمان الكروب مفيد جدا بتصوير الماكرو. النسبه اللي حكيت عليها طبعا حسب الشركه المصنعه، اذا كانت نيكون نضرب 1.5، اذا كانون 1.6، اظن عندهم 1.3 يمكن الكانون. فهذا كثير يعني الموضوع هذا مهم. عدسات الماكرو طبعا مهمه كثير تصوير الماكرو. الاكستنشن تيوب، حدا شاف الاكستنشن تيوب قبل هيك؟ هدول هن، هي عباره عن 3 قطع مفرغه مثل ما انكم شايفين. شو الهدف منها؟ الهدف منها انه تبعد العدسه شوي عن الحساس. بعمليه تبعيد العدسه عن الحساس بتقوم بتقرب مسافه الفوكس بوينت. يعني مثلا اذا كان انا عندي عدسه 50 والمسافه التركيز تبعها خلينا نقول 35 سم، مجرد ما احط انا وحده من هدول ال 35 بتصير 25 مثلا، يعني طبعا مش بدقه يعني. فانت عندك ثلاث انواع بتيجي هي مع بعض، 3 قطع، كل وحده منهم بتقرب بنسبه معينه. ففيك تستخدم وحده منهم او 2 او 3 حتى تاخذ التقريب اللي انت بدك اياه. كل ما بعدت العدسه عن الكاميرا كل ما بتاخذ نسبه تقريب اكبر. بتقرب نقطه الفوكس. يعني انت اذا قاعد بتصور مثلا جسم على بعد 30 سم، اذا حطينا هدول مع بعض صار 10 سم. بهيك حاله انت عم تاخذ تفاصيل اكثر. فهي من الاشياء صراحه البسيطه يعني الرخيصه اللي ممكن الواحد يستخدمها بتصوير الماكرو. طيب بس طبعا هون بهالحاله الاضاءه عندي بدها تقل، فانا بدي اعوض كمان بعد العدسه عن الكاميرا باشياء اخرى، سواء ايزو، بسرعه، بفتحه عدسه، وات ايفر يعني. طيب هدول الاكستنشن تيوب في منهم نوعين. كيف؟ يا عيني عليك. هلا هي فيها موصلات الكترونيه. هنشوف السلايد اللي بعده. اول واحد بيكون مع موصلات الكترونيه. اذا بتلاحظوا جوا هون في نقط مشان التواصل الالكتروني بين العدسه وبين الكاميرا. هلا اذا ركبت هدول انا تبقى العدسه فيها امكانيه انه انا بدل الفتحه، وانه انا مثلا اخذ الاوتو فوكس، كل شيء ما بيتغير شيء علي. تمام. النوع الثاني بيجي من دون موصلات الكترونيه. هلا هذه يدوي، بدك تصير انت بقى تاخذ الفوكس بايدك. طيب بس شو المشكله لما انا بركب هدول الاكستنشن تيوب؟ فيهم مشكله بتعمل لي اياها بالعدسه، انه بتلغي لي التصوير البعيد. يعني مثلا انا عندي عدسه هلا راكبه على الكاميرا مثلا 105، العدسه هي انا فيني اخذ، فيني اصور اجساء قريبه، وفيني اصور شخص بعيد. تمام. مجرد ما اركب الاكستنشن تيوب الشخص البعيد ما بقدر اصوره خلص. يعني هي عملت لي مشكله بالعدسه، بس بنفس الوقت لا غير عمق الميدان. احنا عم نحكي هلا انه انا شخص مثلا عدسه الماكرو مثلا اذا انا عم بصور فيها، او حتى مش عدسه الماكرو، اي عدسه عاديه. العدسه العاديه انت فيك تصور لبعيد، صح؟ انفينيتي، هي بتشيل ميزه الانفينيتي، ما بتقعد تقدر تصور لبعيد خلص، بس تصويرك بصير للقريب. في حدا عنده سؤال على هدول؟ يعني معلش تفضلي. يصير في عزل تماما يعني؟ هلا العزل احنا بنحكي يعني هو كل ما قربنا بصير في عزل اكثر. لا انا قصدي اللي بعيد خلص ما بيقعد ببين، ما بتقعد تاخذه الكاميرا. اي ما بيقعد فوكس خلص، ما بيقعد ببين اصلا، ما بتجيبه الكاميرا، العدسه ولا الكاميرا. في شيء اسمه الماكرو بيلوز، هذا كمان تقريبا نفس مبدا الاكستنشن تيوب، كمان على اساس انه يبعد العدسه عن الكاميرا. بس هذا يعني بتتحكم فيه بالمسافه انا بشكل يدوي، يعني ماني مضطر انه اذا بدي اكثر مثلا فك وركب. هذا بيعطيني كمان عمليه يدويه اسرع شوي. هلا اظن هدول انا والله ما جربته صراحه، بس اظن ممكن يكون في منهم كمان مع موصلات او غيره، ما جربته صراحه الامانه يعني. انا هدول جربتهم هدول. طيب الكلوز اب فلترز عباره عن عدسات تتركب امام العدسه، مش عدسه الماكرو، العدسه العاديه.
بتتركب طبعا حسب قياس الثريد تبع العدسه، وبتعطيكي كمان تكبير، مثلا هذا ضرب 2، مثلا هذا ضرب 4، هذا ضرب 5. كمان بتاخذ يعني فينا نقرب كمان وناخذ تكبير له. ده زي تكبير برضه؟ مثل الفلتر يعني، ايه تكبير ايه. يعني شوف هي عدسه مكبره، عدسه مكبره تركبها قدام الكاميرا. بس بصراحه انا هيك شغلات بخاف منهم شوي، لانه ممكن تاثر على كواليتي الصوره. يعني انت بدك تجيب شغله ممكن حسب انواع الزجاج والكواليتي تبعه، بس انا بشكل خاص ما بحب هالشغلات هدول، لانه بحس انهم بيقللوا شوي من كواليتي الصوره، فبعد عنهم. في طرق ثانيه يعني. الريفرس رينج، الريفرس رينج هي شغله كثير حلوه ورخيصه كثير، يعني يمكن دولار او دولارين موجودين يمكن بالسوق اونلاين. طيب هلا هي شو بتعمل؟ الريفرس رينج بنركبها على مقدمه العدسه بهذا الشكل. طبعا بدنا ننتبه، النيكون لهم شكل غير من الكانون، تمام. وبقلب العدسه وبركبها على الكاميرا. هلا انا قلبت العدسه على فكره، هاي العدسه من هون تركب على الكاميرا، هلا هي بقلبها هيك عكس النوع. عكس. هي هلا هي عدسه ماكرو، لو ما أنا عدسه ماكرو صارت ماكرو بهذا الشكل، تمام. ايه على الماكرو، لا اذا ركبتها على الماكرو ما بصير سوبر ماكرو. مثلا انا جربتها على 50. اي حلوه كثير على 50. طيب بس شو فيها مشكله؟ انت شو عندك، كانون ولا نيكون؟ عندي كانون. طيب شو مشكلتها؟ ما فيك تعمل فوكس، انت بتقرب وتبعد. انت بدك تقرب وتبعد، ما في تواصل مع الكاميرا، تمام. وفيها كمان شغله، هلا نحن عدسات النيكون في إلى مثل هون زر صغير، هذا انا بقدر باصبعي بحركه بفتح اللي هو شفرات العدسه وبسكرهم. هلا ليش شو بستفيد من هذا الموضوع؟ انه انا لما بكون عم باخذ فوكس بايدي يدوي وعم بقرب على الموضوع، اذا كانت مسكره على الاخير ما بشوف مزبوط، بس لما بفتحها بشوف المكان اللي انا بدي اياه، تمام. بيعطيني مجال انه اشوف اكثر، بعدين بشيل اصبعتي وبصور. عرفت كيف؟ الكانون ما فيهم هالميزه هي، ما في انك انت تعمل هيك بهذا الشكل. كيف تفتحها؟ يدوي؟ لا من الكاميرا نفسها. اي باخذ اكبر عدسه وبتبقى على حالها. طيب اوكي كمان، بس بعدين كيف بدك تسكرها؟ ما بتسكرها. اي هلا طبعا هون فتحه العدسه لما بايدك انت بتفتح وبتسكر، ترى بتاثر على عمق الميدان، يعني عادي، يعني انه هذا بشكل فيزيائي اوتوماتيكي يعني. فانت لما بتاخذ الصوره بنظرك بتشوف مكان الفوكس، تمام، وبتشيل اصبعتك، فبتعطيك يعني اكبر قدر ممكن من عمق الميدان. فيعني شغله سهله وبسيطه ممكن نجربوها. هي بدايتي انا صراحه كانت بهي الريفرس رينج، وعملت فيها صوره كثير حلوه، فممكن. ايه على 50. لا مو ماكرو على فكره. بتعرف شو بتعمل هي بعدسه الماكرو؟ هلا طيب عدسه الماكرو اللي راكبه الان 105، تمام، سيجما 105. المسافه الفوكس تبعها التركيز 20 سم. لما ركبت الريفرس رينج صارت 35 سم، يعني غيرت تركيب العدسه كلها، يعني غيرت قصدي مسافه التركيز، لانه هي اصلا عدسه ماكرو. هلا نحن بناخذ عدسه عاديه وبنحط لها الريفرس رينج، تمام، فانا عمال قرب، بس اما عدسه الماكرو اصلا بتركيبها هي معده انه هي تقرب، فلما قلبتها شو صار؟ عملت العكس. فالريفرس رينج ما بتتركب على عدسات الماكرو، بتتركب على عدسات عاديه 24 70 18 55 50. اوكي، بس بدكم تنتبهوا على قياس الشاشه تبع الرينج تبعها، الفلتر. واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب الفوكسنج ريلز هدول في منهم انواع كثير صراحه. هلا انا هذا في واحد راكب على الكاميرا، هذا مهمته انه انا اقرب على الموضوع بشكل كثير دقيق، شوي شوي بالميلي يعني. فهذا بيكون راكب اصلا على الستاند، وبعدين انا بهذا بقرب كثير، فانا بكون عندي فوكس يدوي مثلا عم باخذه، فهذا كثير بيفيدني، بضل بقرب لحتى اخذ الفوكس اللي بدي، تمام. وبيفيد كمان بالستاكينج، لما بكون عم بصور انا عده صور بعدين بدي ادمجهم، فانا باخذ ميلي هون في عندي مسطره، باخذ ميلي وبصور، باخذ ميلي وبصور، وبعدين بجمعهم. عرفت كيف؟ فهذا كثير بيساعدنا. في منه نوع ثاني، طبعا هذا بس خلينا نقول باتجاه واحد.
في منه نوع ثاني بيجي باتجاهين يمين يسار. هلا هيك بحركه يمين يسار وهيك امام خلف. تمام؟ يعني هلا في ناس ممكن انه يعني يستفيدوا بهذا الموضوع اكثر. طبعا الستاند كمان بيساعدك يعني انت كمان تتحرك، بس هذول للناس المتخصصين اكثر. اجهزه التحكم كثير مهم بموضوع الماكرو، لانه الماكرو لما بصير في تكبير وتقريب كثير بصير عمليه الاهتزاز فيها مشكله، فبده يكون الواحد كثير دقيق، يا اما يستخدم الريموت او بقى يحط سرعات عاليه. ممكن اوصلها على اللايت على الكمبيوتر بصير. ما هو في برامج كمان لتصوير الماكرو اللي هن الخاصه بالستاكينج، كمان بتقدر تصور وتشبكها وتصور فيها. طيب الترايبود، المونوبود، التيبل بود، هذول كلهم مهمين بتصوير الماكرو. واخر شيء عندي الاضاءه. هلا الاضاءه في انواع كثير. في عندنا اللي هو الرينج، اللي هو التوين فلاش مثل هذا هيك. ايه هلا هذا بيتحرك باخذ اتجاهات ما بدي انا. في منهم بيركبوا 3، في منهم بيركبوا 4 حسب يعني، عرفت كيف؟ وفي اللي هو رينج فلاش، هذا بتركب على مقدمه العدسه. تمام؟ بيعطيني اضاءه للموضوع اللي عم بصوره. وفي عندي الفلاش العادي. هذا الفلاش العادي يعني بده شوي شغلات ثانيه تساعده. مثلا يعني انا اذا كان مثلا حاط الكاميرا هيك بهذا الشكل، تمام، وبدي اصور ماكرو، فهذا ما بينزل اكثر من هيك. ففي اشياء يعني مثلا مثل هي دي هلا بنعطيكم اياها بعد الورشه ان شاء الله. هلا هي قطعه بتتركب هيك على الفلاش، خلص بيصير بيخلي الاضاءه تتوجه على الموضوع، تضرب فوق. زي السنود؟ مو سنوت، لانه انا بدي شوف الان الاضاءه كيف تتحرك، تروح كل الاتجاهات. طيب بدي اركز انه خليها تصور لي مثلا الحشره، فانا بحط لها حواجز هيك بهذا الشكل، فبتنعكس تنزل. عرفت كيف؟ طيب هلا نحكي على عدسات الماكرو. شو الفرق؟ ليش نحن بنستخدم عدسة ماكرو؟ شو الفرق بينها وبين العدسات العادية؟ أول وحدة تكبير، ثاني تقريب. إذا عندي ميزتين أنا بميز عدسات الماكرو عن العدسات العادية. أول وحدة إمكانية الاقتراب من الموضوع. بنلاحظ إنه عدسة الماكرو هون أنا عمال هي نقطة التركيز تبعي. بينما العدسة العادية شوفوا قديش بعيدة. هذا الأمر كل ما كنت أنا قادر إنه أنا أقرب أكثر على الموضوع اللي عم صوره، كل ما بيعطيني تفاصيل اكثر ووضوح اكثر. تمام؟ السبب الاخر هو عمليه التكبير الموجوده بعدسات الماكرو. عدسات الماكرو مش احنا عدسات ماكرو بيكون مكتوب عليها ولازم تتبع هذا الموضوع 1:2 1:1 2:1. شو معناته هالكلام هذا؟ اذا بنطلع على العدسه نحن بنشوف انه في الجهه اللي هي بتتركب على الكاميرا والجهه اللي مقابل الموضوع. فانا لما بقول 1:1 معناته 1 سنتيمتر في الحقيقه بيقابله 1 سنتيمتر على الحساس تماما 1 سنتي 1 سنتي. اما لما بقول 1:2 معناتها 2 سنتيمتر من الموضوع عم يعطيني فقط 1 سنتيمتر على الحساس. ولما بقول مثلا 2:1 شوفوا التكبير كيف صار، معناها انه سنتي من الموضوع بيعطيني 2 سنتي على الحساس. فهذا الموضوع هذا كثير مهم لمصورين الماكرو، نسبة التكبير. واضح؟ يعني كمان نفس الشرح نفس الفكره. يعني شوفوا كيف مثلا الحشره كيف بتكون قدام كيف بتكون على الحساس، يعني مثل ما هي موجوده على الامام امام العدسه بتطلع على الحساس بهذا الشكل. الافضل هي 2:1. والله هو الرائج كل عدسات الماكرو 1:1. تمام؟ بس اللي بده اكثر يعني في مثلا وسيم عنده 5:1 1:5. يعني 1 سنتيمتر من الموضوع عنده 5 سنتي على الحساس. فتخيل قديش معناتها كميه التكبير. وين بتكون على زر؟ على العدسه وقت بشتريها على العدسه. لا ما لها زر، لها على العدسه بكون مواصفات العدسه يعني. مثلا 105 1:1. هذا 1:1. يكون في الرينج تحت صح؟ ايه؟ يكون زي الرينج مكتوب فيه. والله ما بعرف اذا موجوده هون على اكيد مكتوب. هلا ممكن تكون مكتوبه ممكن لا، بس انت عاده بمواصفات العدسه بتاخذها. طيب
في حدا عنده سؤال؟ شوفوا كيف لاحظوا الفرق بين نسب التكبير يا جماعه. 1:5 يعني شوف الفرق بين 1:5 وبين 5:1. هون خلاص بتاخذ تفاصيل اكثر. يختلف الساعة تبع اكيد طبعا. على فكره العدسات عموما قوتها او غلائها بيكون بنسبه الاقتراب الموضوع منها، يعني بنسبه التكبير تبعها. ما بعرف الاطباء يمكن بيعرفوا بهالموضوع اكثر. العين البشريه في وحده قياس للعدسات اسمها ديابتيك او شيء، او مو في شيء له وحده قياس. فالعين البشريه القرنيه طبعا عدسه، وفي كمان جوا عدسه كمان من الداخل. القرنيه 48 خلينا نسميها دي مثلا، ماشي، والداخليه تقريبا كم 48 و12، فمع بعضهم بيطلعوا 60. بس انت العين قديش فيك تقرب انت، وقديش فيك تقرب الجسم حتى تشوف، يعني في طبعا مسافه معينه. فالعدسات كل ما زادت نسبه التكبير فيها كل ما تكون اغلى. نفس فكره النظاره او تماما. طيب انواع العدسات الماكرو عندي 3 انواع، ال 50 ل 60 و90 ل 120 و 180 ل 200. الفرق بيناتهم هدول انه كل ما كبر عندي البعد البؤري كل ما انا بقدر بصور يعني شغلات بعيد عني اكثر. يعني على سبيل المثال اذا انا عم بصور عقرب مثلا، هل بتحب انك انت تقرب عليه 10 سم؟ يعني ممكن يعني يقرص، صح ولا لا؟ او مثلا حيه. فهدول العدسات الطويله او 180 200 او 90 120، فبيخليك انت من بعيد تقدر تصور صور ماكرو تطلع كثير يعني حلوه وتفاصيل كثير حلوه. طبعا في عندنا عدسات ماكرو اقل من 50، بس الشائع اكثر يعني 50 60 90 هدول اللي حكيناهم. واكثر شيء اكثر عدسه ماكرو اظن بيستخدموها اكثر الناس بالتصوير هي ال100، اظن 80 او 100. الجدول هذا بيوضح لي فكره او نقطه كثير مهمه، انه لما مثلا عدسه الماكرو بيكون تكبيرها مثلا 1:1، بدنا نلاحظ شغله، انه مثلا العدسه 50 على مسافه 20 سم عم بيعطيني 1:1، تمام؟ بينما العدسه 90 عم تعطيني 1:1 على بعد 30، بينما العدسه 150 او 180 1:1 عم تعطيني اياها 50. فهذا الموضوع يعني انت لما بتشتري مثلا عدسه بدك كمان تاخذ بعين الاعتبار هالمسافات هي. طيب الاضاءه المناسبه، شو انواع الاضاءه بشكل عام؟ نحن كنا مصورين وبنعرف شو انواع الاضاءه. مين بيقول لي اول نوع من الاضاءه شو هو؟ الشمس. اول نوع من الاضاءه هو الشمس، موجوده دائما واحلى مصدر اضاءه اصلا في الكون كله. افضل ضوء على الاطلاق، وموجود بيعطيك تنوع بدرجات الحراره والالوان. الضوء الصناعي، اي مصدر ضوئي ناتج عن جهاز الكتروني يعتبر ضوء صناعي، تمام؟ مثل هدول اللي ورجيناك اياهم شوي، اللي هن الرينج والتوين والفلاش العادي. طبعا في اضاءات ترى متطوره كثير للماكرو، في مثل هذا مثلا، وحتى في اشياء ثانيه متطوره اكثر. بالنسبه لهذا الفلاش، يعني يفضل استخدام محدد للاضاءه مشان ما تنتشر الاضاءه كثير، وبنفس الوقت منعم. هون في عندي قطعه بيضاء اذا بتلاحظوا، هي بتنعم الاضاءه، فهذا كمان مهم كثير بتصوير الماكرو. طيب في حد عنده سؤال؟ ندخل، لأن دخلنا شوي على المرحله الصعبه يعني، بس حلوه. الفوكس ستاكينج او تكديس الصور، شو هو؟ تقنيه تسمح بانشاء صوره من عده صور مختلفه التركيز. بمعنى انه انا مثلا عم بصور، خلينا نقول اخي احمد مثلا، تمام؟ وانا بدي الصور كلها تطلع من عندي لعند اخر مثلا الطوفه، تطلع كلها واضحه. طيب كيف بدها تطلع؟ ممكن في صعوبه طبعا بحسب العدسات المستخدمه وعمق الميدان. في طريقه انه انا باخذ اول نقطه تركيز مثلا عندي انا، بعدين عند احمد، بعدين عند الدكتوره، بعدين ورا مثلا، ضل باخذ عده مثلا صور وبدمجهم مع بعض ببرامج التكديس، بتطلع عندي انا صور مثل هيك. هلا هي الصوره اي اكيد ما بتطلع بهذا الشكل. ليش؟ لانه كل ما اقتربنا من الموضوع اكثر، كل ما اعطاني عمق ميدان اصغر. فانت تخيلي انك انت عم تقربي اكثر من الحشره اللي بدك تصوريها، معناتها
الفوكس ممكن يكون يعني اذا ركزتي على هالنقطه مثلا ممكن يكون واضح لهون، هذا كله بيطلع اوت اوف فوكس. بس لما باخذ ستاكينج ببلش بركب صور ورا بعضها خلص بصير بقى عندي الشكل كله واضح. تمام؟ يعني كثير مهم نعرف هذا موضوع انه كل ما اقتربنا من الموضوع اكثر كل ما بصير عندي عمق ميدان اصغر، فبالتالي بيكون عندي صعوبه اكبر ومحتاج طرق ثانيه حتى اصور. يعني مثلا تفضل. الاول يكون مسوي ستاكينج على الحشره كلها بس على العين. اي على الراس بس. اي اذا بده يساوي على الحشره كلها بده يكون اصلا زاويه التصوير غير حتى تبين كلها. الان هو فقط يعني وضح لي هذا الجزء. عرفت كيف؟ تفضل. تمام. يعني حتى عفوا لو قفلنا فتحه 10 و12 برضه نفس الشيء لازم نعمل. اي طبعا. اي بيفرق معك شيء بسيط، يعني الفروقات شوف الفروقات بتبقى بسيطه كثير اجزاء من المليمتر. حتى لو لما بتزود انت مثلا 5.6 ولا 8 ولا 11 بيفرق معك، بس الفروقات كثير بسيطه يمكن انت ما تشوفها. بنشوف مثلا هلا هون كيف عمليه تركيب الصور. And click on the last one. طبعا هو مصورهم Now that you have اكثر من all the صوره images عم بيدمجهم هلا. chosen, just drag the whole stack onto the main screen. The other option is to open multiple images using Open Images command in the File menu. Here we have 27 images of a dew-covered beetle by Andrea Halgosh. To make such stack of images, you need to focus on the closest part of the beetle, then slightly shift focus for each subsequent shot until the farthest part of the image comes into focus. Now, all you have to do is click on the render button, and the program will begin calculations. Default parameters work fine in the majority of cases. Here's the result. Notice how sharp the beetle looks all over. لاحظين حتى الصدفه واضحه. Now, switch to the Save tab. Click on the Save button, and you're done. Although we've only showed you the basic workflow, you can see that focus stacking is not complicated at all with Helican Focus. Take a look at a few other images created with Helican Focus. وفعلا هذا Here's a افضل برنامج close-up هلا of a نحكي عليه walnut by كمان. Thomas Keller. It was generated from 64 partially sharp images. 64 صوره. And here are lovely anemones that originate from 12 images shot by Anthony Worstel. To produce this image of a fly, Jefferson Allen made 42 shots and rendered the stack in Helican Focus. هي صورة عادية من دون ستاكينج، تمام؟ والتركيز كان فقط على الرأس، تطلع الصورة حلوة، بس هذا كله معزول. بينما بالفوكس ستاكينج شوفوا كيف تطلع الصورة. هلا ما عم نحكي على أحلى ولا غير أحلى، بس هلا ممكن كصورة فنية ممكن مثلا تكون هي أحلى، بس كصورة مثلا خلينا نقول ببحث علمي ولا بشيء له علاقة بالبيئة ولا شيء، هذا أفضل. يعني كل شخص له. إيه طبعا هي أفضل بكثير. إيه يعني هلا هو حتى عمل هي الصورة بهذا الشكل، أخذ 150 صورة حتى طلعت بهذا الوضوح. 150 كم ثانية؟ حسب الإعدادات اللي عندك بالكاميرا. الحشرة حنحكي عليها، الحشرة في طرق لحتى يعني نقلل حركتها شوي. بنجمدها. حركه الحشره برضه مش بتاثر في الحشرة هي يعني طبعا بتأثر، بس هو بيكون مجمد حركتها. لا ما بيموتها، لا ما بيموتها، لا بحطها بالبراد شوي في الثلاجة. هلا بنحكي عليها. تمام. مش طبيعي يعني ايه مش حشره طبيعيه. طبيعي انا فاهم، مش قصدي حركتها طبيعيه. ما بتقدر تصور حركة طبيعية إلا بدك بقى تكون عندك سرعة قوية عالية وعندك فلاش وكذا، إلا طرق يعني. تمام. طيب هذا الفوكس اللي حكينا عليه فوكس ستاكينج، في له أدوات. شو هي الأدوات تبعه؟ أول شيء طبعا في برامج، في كاميرات فيها الميزة هي لحالها بتعمل الفوكس، أو من دون البرامج هي الكاميرات في عندي الريلز اللي حكينا عليهم. مثل ما حكينا إنه هذا مثلا مقسم، أنا باخذ ميلي، أول ميلي باخذ لقطة، الثاني الثالث الرابع هيك حتى غطي القطعة اللي عم صورها كلها كاملة. تمام. وفي عندي بعدين بس تصور الصور بقى في عندي برامج، يعني في الادوب فوتوشوب، الهيليكون سوفت، او تحديدا الهيليكون فوكس، واللي عندي الزيريني ستيكر. انا صراحه مجرب هدول الاثنين اللي هن الفوقاني، الادوب فوتوشوب والهيليكون. الادوب فوتوشوب كثير صعب. انا في عندي صوره هلا بورجيكم اياها، يعني حاططها ضمن السلايد، مصور 100 صوره،
فصدقا على الفوتوشوب يعني يمكن اكثر من نص ساعه وما كان يعمل لي يدمج لي الصوره. الهيليكون فوكس ما اقل من دقيقه يمكن او دقيقتين. كثير سهل وبيعطيك نتيجه قويه. يعني هي بعض النتائج مثلا للتصوير بتقنيه الستاكينج. طبعا المنتجات كثير مهم لما نصور ساعات التفاصيل لازم بهي التقنيه. مثلا شوف المجوهرات، العنكبوت هذا طبعا يمكن اشهر حشره تصورت في العالم من كثر ما بيصوروها. يعني الاشياء اللي هن التجريدي نعتبرها من قطرات الماء. هي عين حشره، شوفوا كيف يعني من دون هالطريقه الستاكينج ما بتطلع بهالوضوح هذا. يعني العيون كلها هي صغيره طبعا واضحه. ممكن كمان هون الدقه تكون شوي ضعيفه فالصوره الاصليه بتكون اوضح من هيك. هذا جناح فراشه. مين شاف جناح فراشه بهذا الشكل؟ بنقول شو؟ سبحان الله، صح؟ فهذا الماكرو بيعطينا مجال نشوف اشياء صراحه ما بنشوفها بالمجرده. ونحن مصورين وبايدينا يعني الموضوع بسيط، وحتى المعدات اللي محتاجينها كثير بسيطه، فليش ما ندخل بهذا المجال؟ بالعكس حتشوفوا اشياء غريبه وعجيبه. طيب حد عنده سؤال على الستاكينج؟ اي سؤال؟ ترى بدي اسالكم بعدين، ها اللي ما عنده سؤال هلا حينسال بعدين. طيب الحقيقه كاميرات النيكون عملت اضافه ميزه الفوكس ستاكينج على كاميراتها بدايه من دي 850 وكاميرات الميرورلس. تمام؟ هلا كاميرات الميرورلس كلها فيها هي الميزه و850 موجود فيها الميزه هي. حد عنده سؤال؟ طيب ندخل على القائمه تبعها، على قائمه الكاميرا فبنلاقي شيء اسمه فوكس شيفت شوتينج. بس ندخل عليه بيعطيني قائمه ثانيه. تمام؟ القائمه هي راح نشرح شو هي اعداداتها، لانه هي بيشرح لك عمليه الستاكينج اصلا. اول زر هو ستارت، بتخلي الكاميرا تبدا بعد ما تعمل الاعدادات الثانيه. طيب اول شيء عندي انا بحدد عدد الصور اللي بدي اخذهم. انا عندي من 1 حتى 300. تمام؟ انا بحط الرقم اللي بدي اياه، وكل ما نصيحه كل ما زاد الرقم اكثر كل ما اخذته دقه اكثر. الفوكس ستيب ويدث هذا هو مقدار الخطوه اللي بتنقلها اللي بتاخذها من الكاميرا من صوره لصوره. يعني مثال الان انا على بعد خلينا نقول سنتي، تمام؟ اخذت لقطه الكاميرا. هون انا عندي رينج من 1 ل 10. تمام؟ الكاميرا حتى تاخذ اللقطه الثانيه في شيء اسمه خطوه، يعني بتقفز خطوه هيك وبتاخذ اللقطه اللي بعدها. بتقفز خطوه بتاخذ اللقطه اللي بعدها. طيب معناها انا كل ما قربت الخطوه اكثر كل ما بكون عملت ايش؟ اخذت تفاصيل اكثر. ليش؟ لانه في عندي خطوه فارغه ما فيها وضوح هون. تمام؟ فمثلا انا عندي هون اذا كان عندي من 1 ل 10 وعم بصور اجسام قريبه جدا، الرقم معناته لازم ما يتعدى ال5 صراحه. يعني 1 2 3 4 5. بس ان حطيت اكثر يعني 6 و7 و8 حيطلع عندي اماكن بالحشره او الجسم اللي عمال صوره ما أنا واضح او ما في يعني دقه مثل ما انا بدي اياها. والله حسب انت الجسم اللي عندك، ما في عمليه حسابيه بهذا الموضوع. يعني هلا مثلا هلا برجيك شغله انا صورتها لا حسبته لا شيء، طلعت على مسمار، مصور مسمار، طلعت عليه قدرته تقديرين انا بدي 100 صوره. تمام؟ وحطيت الخطوه 3 وطلع لا شوف كيف النتيجه بتطلع. فانت ما زبطت اخي برجع بعيد ما أنا مشكله يعني. الخيار اللي بعده اللي هو الزمن بين اللقطه واللقطه. بدي انتبه كثير انه لما بكون عم بستخدم فلاش، الفلاش له الزمن اللي هو اللي يشحن. فانا ما بينفع اعمل له احطه مثلا زيرو وانا مركب فلاش. لو من دون فلاش اوكي خليها زيرو، بس لما بفلاش لازم تاخذ بعين الاعتبار هالموضوع على اساس انه الفلاش يعبي ويصور يعبي ويصور. اعطيه مجال انا وبعدين ما ورانا شيء. يعني بدل ما تاخذ الستاكينج خلينا نقول مثلا دقيقه خليه ياخذ دقيقتين. ممكن خليها وتمشي عادي اذا ما حدا. طيب الاكسبوجر سموذينج هي ميزه حلوه اذا كان شعرنا انه نحن الاضاءه حتختلف عندي من بدايه الموضوع لنهايته، بشغل هالميزه لان هالميزه حتى تظبط لي الاضاءه بحيث انه تعملهم كلهم متوازنه. تمام؟ خليها اون بقى مش صح؟ يعني لا ينصح انه تخليها اون كثير الا اذا انت شفت انه انه انت محتاج لها. عرفت كيف؟ لانه ممكن تعمل لك مشاكل ثانيه. اذا اضاءتك متوازنه ما تحتاجها هي.
اللي السايلنت فوتوغرافي يعني انه مشان الموضوع الغالق بتصير بتصور من دون ما تحرك الغالق، فالاهتزاز بيقل عندي هون، فكمان هي شغله حلوه. موضوع الستورج يعني يفضل كمان نخليها اون على اساس انه كل مشروع بصوره تحط لي بفولدر منفصل. واضح يا جماعه؟ طيب الموضوع اللي حكينا عليه يجب اختيار قيم صغيره عند تصوير الاشياء الصغيره. لاحظوا معي هون انه هون مختار على هالحشره مثلا قيمه 10. شايفين انه في عندي فرق بالوضوح اللي مبين عليكم ولا لا؟ في مسافه صغيره هون، هي هلا هذا واضح اوت اوف فوكس، هذا هون اوت اوف فوكس، هذا واضح، هذا اوت اوف فوكس. تمام؟ فهذا بدنا ننتبه عليها كثير لانه ممكن تعمل لنا هي المشكله. عندي سؤال. تفضلي. لما بتصور الحشرات بيكونوا حيين ولا ميتين؟ حسب. دكتور بس زمن الانتقاد في الصوره، خطوات الانتقاد اللي هي من 1 ل 10. ايه. بتجيب فرق في الثابت والمتحرك ولا كلها لا حنعتبر كل شيء بدك تصوره، لان شوف الستاكينج لازم يكون قدامك شيء ثابت. ليش؟ لانه الكاميرا عماله تصور، اذا هذا الموضوع عم يتحرك ما بيزبط، بده يكون ثابت. فالحشرات غالبا بيحطوهم بالثلاجه لمده اقل من دقيقه، هي بس مجرد انه نجمد شوي الحركه تبعها او نخلي يعني عرفتي كيف نخلي شو بيقولوا لها انه مشان ما تتحرك كثير، وبعدين بنصورها وبعدين بتطير عادي يعني ما بتموت. بالثلاجه. يعني انا مره من المرات مثلا حطيت عنكبوت، لقيت عنكبوت وانا طالع من البيت، لقيت عنكبوت قلت بدي اصوره، حطيته بعلبه وحطيته بالثلاجه ونسيته 8 ساعات. فوالله يعني فتحت عليه ثاني يوم فلقيته يعني خلص يعني. ايه طبعا غلط، وانا انا اصلا ما عاد كررته صراحه يعني. ما بقول لك بعد 8 ساعات شو بدي اصور فيه؟ اول شيء بيموت، ثاني شيء بيتجمع عليه ثلج، فكمان موضوع الثلج بيعمل مشكله بالتصوير. فبنلاحظ هون مثلا لما اخترنا رقم 3 لاحظوا كيف انه كلياتها ان فوكس. فهذا الامر كثير مهم لما انا بتصور فوكس ستاكينج اعرف اختار الخطوه الصحيحه. يعني ده الوقت ال3 وال10 ده وقت ولا 3 و10؟ لا خطوه مسافه، يعني هي بتترك الكاميرا مسافه وبتاخذ اللقطه اللي بعدها. طيب الفوكس ستاكينج طبعا مو بس للماكرو، بيصوروا فيه حتى مناظر طبيعيه. فخلينا نعتمد شغله انه من 5 فما دون بنصور الاشياء الصغيره، ومن 6 مثلا وفوق بنصور الاشياء الاكبر اذا عم تصور منظر طبيعي ولا غيره. تمام؟ مشان ما دائما يعني حاول دائما تكون صورك من البدايه صحيحه، لانه ما بتعرف الظرف اللي بعده، هل بعدين بتقدر تصور الحشره ولا لا؟ من البدايه خلص ضبط امورك على اساس هذا. طيب نشوف كمان هيك فيديو صغير يشرح لنا عمليه الستاكينج على الكاميرا دي 850. Use focus shift to broaden your creative horizons by photographing flowers and other small objects with enough depth of field to bring the entire subject into focus from front to back, an effect that would otherwise be difficult to achieve. Focus shift creates the raw materials for an image with increased depth of field by varying focus over a series of shots, starting at the selected focus distance and increasing to infinity. These shots can then be stacked using image editing software for a combined depth of field that brings the entire subject into focus. Before using focus shift, mount the camera on a tripod. Frame the shot and choose your angle. Next, focus on the point on your subject closest to the camera, or, if you need a margin for error, on a point slightly closer. Press Menu to display the menus. Select Focus Shift in the Photo Shooting menu. Choose Focus Shift Settings. The principal options are the number of shots and the step width. The number of shots can be selected from values between 1 and 300, and the focus shift width from 10 different options. In this example, we'll set the number of shots to 100 and choose a step width of 2. We'll also enable silent photography to minimize blur. After adjusting settings, select Start.
shooting will start. And the number of shots remaining will be displayed in the monitor. The camera will continue to shoot automatically, varying focus with each shot. Shooting ends when the selected number of shots is reached, or focus reaches infinity. Now let's look at how the photos can be stacked using image editing software. Copy the photos to the computer. Photo editing tools like these support focus stacking. Here we'll use Helicon Focus. Click this icon and choose Files for import. Click the rendering button to start stacking. The final image will be displayed when stacking is complete. The results vary with the subject, number of shots, and step width. We'll choose a macro lens so that our small subject fills the frame and set aperture somewhere between 5.6 and 8. A good rule of thumb is a step width of around 3 and a shot number no less than 100. هاي صورة أمس صورتها لبرغي. هذه تقريبا الفتحة 5.6، السرعة كانت 1 على 200، الايزو لأنه كان عندي الإضاءة شوي ضعيفة رفعتها 2500، عدد الصورة 100، المسافة بين الصورة والصورة اللي حكينا عليها الستيب هي 3، والدمج عن طريق برنامج هيليكون فوكس. طيب شوف لاحظوا التفاصيل، يعني هذا طبعا كان البرغي داخل بالخشب يعني فاخذ أنسجة من الخشب مشان هيك شكله هيك. طيب في خطأ هون أنا عاملها، مين بيقول لي عليها؟ طيب شو لازم نسوي بهالحالة؟ مش زيد. أنا لما بدأت بالتصوير بصراحة أخذت، وهذا كان خطأ مني يعني، بس منيح اللي طلع هيك، أخذت نقطة الفوكس هون. بس هذا حقيقة هذا الجزء هو أقرب إلي أنا حسب زاوية الكاميرا، فأنا كان لازم أبدأ يا إما من هون أو من هون، والأفضل أبدأ من هون. حط الأول نقطة فوكس تكون بهذا المكان، وعلى 100 صورة طبعا أخذت كل البرغي. أنا ما كنت متوقع إنه تأخذ كل البرغي، بس هذا مو حشرة يعني، ولو ما زبط برجع بعيد، عرفت كيف؟ فالمية الحمد لله غطت لي كل البرغي على مسافة 3 تقريبا، ودمجتهم على برنامج الهيليكون فوكس فطلعت بهذا الشكل. تفضل. طيب انا مثلا عندي نيكون 750 ما فيها الخاصية دي، كيف اقدر اطلع بنتيجة زي كذا؟ بدك بقى تستخدم شوف في برامج عندك مثلا اللي هو اللهم صل على النبي، الهيليكون فوكس نفسها في عنده برنامج ثاني بيقسم لك، فيك تاخذ فيها يعني ستاكينج. في برامج اظن الفوتوشوب بتقدر عندك ايه بنوصل الكاميرا عادي، ايه عادي. برامج للكمبيوتر توصل بالكمبيوتر، بتوصل كاميرتك تمام. انا عندي والله برنامج اظن اسمه فوتو 1 او شيء، هلا بقول لك عليه. ففيك كمان توصلها وبتاخذ كمان ستاكينج عادي، ما في مشكله يعني. وطبعا عن طريق كمان فيك تستخدم اللي هن اليدوي بشكل يدوي، هذول الريلز هي كمان هي بتقدر تاخذ فيها. طيب انا بس بدي استاذنكم شغله، تفضل. معلومه اضافيه، اذا كنت في الفيلد وما كان عندي البرنامج شلون تصور؟ في طريقه كيف؟ وين قصدك بالطبيعه يعني؟ في الطبيعه وحبيت اصور فوتو ستاكينج على اكثر من مقطع، كيف تصور؟ ما في غير بايدك تسويها. تصور يدوي على اكثر من مقطع. اي ايدك تاخذ اكثر من الفوكس من جوا، هو طبعا على عفوا تفضل. الفوكس من جوا مجسم. ايه هلا هو المسألة على اللايف فيو، اذا كان الهدف قدامك على اللايف فيو تقدر تختار كذا نقطه وتصور، والطريقه هذه بس ما تنطبق على الماكرو، حتى تنطبق على الفوكس ستاكينج في تصوير اللاندسكيب. هو اصلا اللاندسكيب يعني اظن اسهل شوي من الماكرو، لانه عندك الدبث اوف فيلد بيكون شوي كبير، فانت فيك تتحكم فيها اكثر يعني. بس نحن عم نحكي على الماكرو ما اظن انه يكون، لانه انت اصلا عندك دبث اوف فيلد كثير ضعيف، فكثير صغير يعني، فبده يكون وسيله ثانيه. طيب بس بدي استاذنكم معلش، لانه يمكن اظن صلاه المغرب، خلونا معلش جالسين نخلص الورشه بعدين بنصلي مع بعض اذا بتحبوا. شو رايكم؟ توكل على الله. طيب بعض النصائح الخاصه بتقنيه الستاكينج. اول شيء الفتحه يعني يفضل انه تكون بين ال 5.6 لل 11.
خلينا نوقف الايزو الاوتوماتيكي حتى تطلع الصوره عندي يعني متوازنه من ناحيه الاضاءه. خلص طالما انا اخذت سرعه مناسبه خلوا الايزو اقل قيمه يعني ممكن. نحاول دائما ناخذ اكثر من 100 صوره للحشرات. اذا عندي حشره ما ناخذ والله 50 صوره، خلينا ناخذ اكثر 100 150 او حتى اكثر كمان حسب الحشره كمان. ناخذ لقطات اكثر مشان مو بعدين بعد ما نخلص نقول يا ريتنا عملنا ويا ريتنا سوينا. خذ لقطات اكثر، البرامج هيك بده يدمجهم يعني ما في مشكله. خطوه التركيز كمان مثل ما حكينا اقل من 5 او ما تكون اكثر من 5 كمان، 5 فما دون، حتى ما يكون في جزء من الحشره او الموضوع اللي عم صوره خارج التركيز. الفاصل الزمني بين اللقطه والاخرى خلوه 0 الا في حال اذا كنا عم نشتغل عم نستخدم الفلاش. ما بننصح كثير بموضوع التجانس التعريض اللي حكينا عليه سالتنا عليه من شوي. اذا كانت الاضاءه عندي مضبوطه خليها خلص على الاضاءه الطبيعيه، ما نخلي، لانه دائما الميزه صح ممكن تكون مفيده بس احيانا ممكن تخرب لك بالصوره. اذا الاضاءه عندك اوكي يعني اذا الاضاءه متوازنه ما تحتاجها. والتصوير الصامت بيقلل اهتزاز الكاميرا او يزيد من حده الصوره. هلا هي ملاحظات عامه لتصوير. تفضل. حاضر. بناخذ نصائح عامة بالنسبة للماكرو. يعني عند تصوير الحشرات إذا بدنا نصور حشرات أفضل وقت لهم بعد الشروق، يعني بعد ما يعني أول ما بتبدأ الشمس تطلع، لأنه الحشرة بتكون نايمة. تمام. نحن مرة طلعنا صورنا بأحد المزارع الحشرات نايمة لدرجة إنه أنا عم بقرب عليها ولا عم تتحرك ولا بأي شكل من الأشكال، نايمة خلص واقفة، يعني واقفة على الغصن ونايمة. يعني شو بدك أحسن من هيك؟ بس صور يعني. حتى مرة في حشرة اي قبل بس صارت تقريبا الساعة 8 خلينا نقول عند يعني الضحى او مو ضحى طبعا 8 تكون الشمس حميت يعني، فبلشوا بقى بيطيروا. يعني حتى والله عم بصور مرة حشرة فأنا عم بصورها من هون هيك، فبدي أخذها من طرف ثاني تقوم تفتر راسها لعندي هيك فتدور راسها. كل ما أبدا كل ما أوجه الكاميرا لعندها تفتر تطلع علي كأنه عرفاني إني عم بصورها. حكينا موضوع الحشرات اذا بدنا نصورهم بتقنيه الفوكس ستاكينج، نحط الحشره بالثلاجه لمده يعني اقل من دقيقه، يعني 40 ثانيه 50 ثانيه ما اكثر من هيك، بس يعني نخليها بس تجمد حركتها شوي. وطبعا بدنا نكون مجهزين كل شيء، يعني مو طلعها وبعدين بدي اجهز الاستوديو، جهز كل شيء، الاعدادات والباك جراوند وكل الظروف اللي انا بدي اصور فيها تكون جاهزه. فقط علي جيبها من الثلاجه حطها وعم اكبس زر الالتقاط، حتى بدي يكون محدد المكان. هذا كثير مهم، لانه اصلا انت بعد ما الحشره تطلع من الثلاجه الوقت اللي معنا كثير قليل ترى حتى تبلش بقى تتنشط وتتحرك يعني حتى بدها تطير حسب والله كل حشره بتختلف يعني. نحاول نستخدم خلفيات ملونه. تمام. واذا كنا عم نصور حشره بمكان ولقينا فيه اعشاب كثير واغصان كثير نحاول نحجز يعني نحط خلفيات على اساس انه اخذ انا خلفيه صافيه شوي مشان تبين الحشره احلى، لانه اذا في مشتتات ما بتعود تبين. نستخدم اذا قدرنا خلفيه اضاءه من الخلف اذا قدرنا او من زاويه من الزوايا. قواعد التصوير قاعده الاثلاث واختيار الموضوع بعنايه. نقترب من الهدف اكثر ونصور بحجم قريب جدا من الواقع. نستخدم طبعا تقليل الاهتزاز. عند حمل الكاميرا بالايد لازم نكون مشغلين هاي الميزه، ولما بنحط الكاميرا على الترايبود هاي بنشيلها، طبعا هي معروف لدى المصورين كلهم، بس نحط الكاميرا على الترايبود بنشيل ميزه الاهتزاز. تمام. لازم نختار نقاط تركيز مختلفه لانه بيطلع عندي الهدف مختلف. يعني اذا صورت انا بشكل مباشر عمودي على الحشره، حاول جرب مثلا صور من زاويه ثانيه او ثالثه او رابعه او من فوق، ناخذ اكثر من صوره لانه كله بيختلف، كل زاويه الى سبحان الله شكل يعني مختلف عن الاخرى. نحاول نبسط شويه تكاوين بالصور المقربه، التكوين البسيط بيعطي جماليه اكثر للحشرات. بدنا ننتبه انه عند الاقتراب اكثر من الموضوع الاهتزاز عندي بيزيد، فهذا الموضوع كمان ننتبه عليه ونكون كثير يعني مثبتين الكاميرا. لذلك ننصح باستخدام الحامل الثلاثي. لما بصور حشرات طائرة لازم يكون عندي سرعة عالية وعندي فلاش،
الفلاش بتعرفوا بجمد الحركه، والسرعه العاليه كمان بتجمد الحركه، فمع بعضهم هدول، فمشان هيك بنشوف احيانا نحله طايره مصورينها. طيب كيف مصورها؟ بتكون بهالطريقه هاي. تمام هيك؟ في حد عنده سؤال؟ حد بده يصور؟ طيب أنا كنت بتمنى إنه نعمل شيء عملي يعني، بس الوقت يمكن ما بيسمح والعدد طبعا صعب إنه يكون كلياتنا مثلا نشتغل بالعملي، حأعطيكم بس مثل هيك فكرة عن شغلة تصوروها بالبيت، وبتمنى الكل يجربها لأنه سهل كتير، ما بدها يعني تصوير نقاط الماء مع الزيت مثل هيك. هاي كتير سهلة وبالبيت بتصير، وحنشوف كيف. يلا شو محتاجين؟ محتاجين طبعا ماء، زيت نباتي، وعاء زجاجي شفاف أو كوب شفاف، إبرة حتى ناخذ الزيت ونحطه بأماكن معينة، إضاءة أسفل الوعاء، ممكن نحط إضاءة إذا عنا، أو ممكن إضاءة الجوال، حتى الفلاش تبع الجوال بيصير، بس نحاول نحط مشتتات، يعني نحط مثلا شيء أبيض، أو حتى العلب البلاستيكية البيضاء حط الجوال جواتها، تمام بتصير. بس بس ما تحاولي تكون كثير يعني الورقة لازقة بالإضاءة، ما بتستفيدي منها شيء، حاولي تبعديها شوي عنها. ورق شفاف أو ملون مشان خلفية الصورة، خلفية القطرات، يعني هذا بده يكون تحت القطرات، تمام؟ تحت الوعاء نفسه. أيوة يعني عليك. الصابون السائل اختياري، يعني فينا هلا هي ما فيها صابون، لما بحط صابون سائل فبلاقي في عندي فقاعات أكثر، في أشكال أكثر بتطلع. مو مشان الكثافة والله، أنا بس لأنه بتعرف الصابون مع المي بيعطي فقاعات، فبيطلع أشكال يعني مختلفة تماما عنه. طيب طريقة العمل معلش يعني هي صورة مثل ما حكينا، ما حنقدر نعمل عملي. هذا المي ونقاط والزيت بيكون على السطح، وعندي أنا مسافة فارغة تقريبا، وعندي هون ممكن إضاءة، ممكن الآيباد نفسه إذا في بالبيت آيباد بحط عليه خلفية ملونة وبعلي إضاءته على الأخير، تمام، وبخلي الوعاء الزجاجي فوقه وبصور. فأول شغلة القطرات حتاخذ من ألوان الخلفية، وحتاخذ من إضاءة الجوال، من إضاءة الآيباد، فبتطلع عندي النتائج مثل ما شفتوها من شوي. الإعدادات الشائعة لها النوع من التصوير، يعني مثلا السرعة ما تقل عن 160 مشان ما يكون عندي اهتزاز، أو مثلا استخدمنا حامل ثلاثي، الفتحة تكون أكبر فتحة ممكنة، لأنه أنا عندي نقطة تركيز واحدة اللي هي سطح المي، فأنا ماني محتاج أصلا يعني depth of field، خليني أكبر الفتحة. والآيزو يكون أقل رقم ممكن طالما الإضاءة مباشرة بتجي من تحت. هاي النتائج. حطي طبعا بيصير ايه. في ناس يعني شفت صور حاطين مثلا علم انجلترا مثلا، فطالع بقلب القطرات هدول العلم. فيكم تعملوا اي شيء يعني، هاي الطريقه سهله كثير، وبتمنى يعني الكل اذا كان رجعتوا على البيت تحاولوا تجربوا هيك شيء لانه سهل وبسيط. ارجع حاضر تفضل. موجود. هاي المحاضرة أي موجودة، نحن عم بث مباشر على اليوتيوب فموجودة هي، ممكن ترجعوا لها بعدين لو حبيتوا يعني. طيب جينا على فقرة الأسئلة، والأسئلة فيها هدايا. وين الهدايا يا شباب؟ كوبونات وسيم، الله يكرمك كوبونات من جوا. الكوبونات مقدمة من شركة iBrandconnect طبعا اللي هي عاملة الفعالية هي. كوبون فيكم تستخدموه تشتروا من عندهم اي شيء عن طريق الاونلاين، يعني الجماعه عادي فيكم تتواصلوا معهم وبيبعثوا لكم اياهم ان شاء الله. طيب حدا عنده سؤال قبل ما اسال انا؟ هلا انا اذا قلت حدا عنده سؤال ما حد سال، معناتها اذا سالت هلا كله لازم يعرف، بس طبعا جوائز للي بيرفع ايده. طيب حدا عنده سؤال؟ شو رايكم بتصوير ماكرو؟ دكتور شو رايك بتصوير ماكرو؟ والله هو تصوير حلو، يعني اول حاجه بيديك مساحه من التميز عن الصور العاديه. صحيح. بيديك مساحه من التركيز، بالذات الناس اللي بتحب تقعد تفاصيل زي تصوير النجوم وكذا، بيديك تستمتع بالتصوير. انا شخص يعني بعتبر حالي كسول، ما بحب كثير طلعات الخارجيه للتصوير، يمكن كلكم افضل مني بهذا الموضوع كمصورين.
بس انا فعلا بحب التصوير بالبيت. فبيعطيني مجال كثير كبير. بالضبط 100%. ما له علاقه بالجوله. لا بالبيت تضبط امورك، استديو، الفلاشات، اي شيء بدك تصوره. بالعكس يعني كثير سهل بس مثل ما قلت مواضيعه كثيره. على فكره احنا عدينا يمكن 10 شغلات، 10 يمكن بالبدايه اذا بتذكروا انواع التصوير، بس صار في اكثر يعني في اكثر. طيب اول سؤال، تعريف تصوير الماكرو، مين بيرفع ايده؟ يلا دكتور. هو نوع من التصوير يكون اي تفضل. هو نوع من التصوير الاجسام الدقيقه. تمام. تقريب اكثر الاجسام بحيث ابراز التفاصيل الناظره بالعين المجرده. برافو عليك، يعطيك العافيه، تفضل. السؤال اللي بعده، بسم الله. تقنية الفوكس ستاكينج، تعريفها دكتورة. عدد كبير من الصور والفوكس مختلف متدرج وبعدين تجمعهم كلهم مع بعض لتحصل على صورة كاملة. هذا التعريف. ترى الدكتورة هذا بتسجل كل المحاضرة بتسجل. طيب السؤال اللي بعده، ما معنى ان نسبة التكبير هي 1:1؟ احمد يلا. قدامي العدسة يعتبر 1 سم عدسة. لحظة، وين فيني أربع ولا؟ والله؟ طيب هلا بنشوف. أنا المفروض أنا أمسأل لي 4 مو مشكلة. طيب شو الفائدة من الحلقات المفرغة بتصوير الماكرو اللي هنا هدول؟ مين بيقول؟ غيركم طيب. كلكم حضراني؟ الحلقات هاي بتقلل مسافة الفوكس، يعني إذا كان العدسة أنا اللي عندي المسافة تبعها خلينا أقرب نقطة مسافة فوكس تركيز 30، فلما بركب وحدة من هدول أو كلهم بصير 20 15 مظبوط. إن شاء الله هلا أشوف لك إذا كان الكوبون موجود بعطيك إياه إن شاء الله. كمان أنا يعني صراحة مجهز لكم هيك هدية بسيطة. هذا مشان يتركب على الفلاش، كلكم عندكم فلاشات نظم، بيتركب على الفلاش بهذا الشكل. هلا بورجيكم كيف. وميزته او الفائده منه مثل ما حكينا انه الاضاءه، انا بستخدم فلاش بتصوير الماكرو وبعمله بهذا الشكل وعم بصور، فالاضاءه ترى عم تتشتت تروح باماكن كثير ماني مستفيد منها. فهذا بيعمل تحديد للاضاءه، وبنفس الوقت كمان الاضاءه اللي عم تضرب من داخل الكارت هذا عم تنعكس على الموضوع، تعطيه نوعا ما اضاءه ناعمه، يعني ما نعتبر ناعمه كثير بس بيشتغل يعني. وهذا بس مشان انتم تجربوا تمام بالبيت وتورجونا صوركم وابداعاتكم. فيك ترفعوا هيك 100%. هذا لازم قص ولا ايه طبعا هلا بورجيكم كيف بنقصه. يلا انا والله هذه فاطمه احنا نعمل فلاش مؤمنه استاذي نعمل طيار ايه وسيم. اللي حابب كمان ياخذ زياده في موجود. طيب كيف طريقته هذا؟ اول شغله طبعا من قص الطرف هذا اول واحد نحط عليه اشاره مقص، هذا من قصه تمام، ومن قص الطرف التحتاني الابيض كمان، فبيطلع عندي بهذا الشكل. طيب هلا انا بحتاج اني اقص فقط هالزاويه هي اللي حاط عليها اشاره المقص، شايفينها؟ فقط هالزاويه وهالزاويه. اوكي. بعدين في عندي انا خط هون، انا يمكن ما بين عليكم بس عندكم على الاسود مبين. في خطين، اول شيء بتنيه بهذا الشكل هيك، معلش ما حد يقدر انتم بده اصلا، بس شوفوني كيف عم بساوي تمام. والخط المايل هذا باخذه بهذا الشكل
هاي أول جهة. الجهة الثانية نفس الشيء كمان، باخذ هيك وبعدين الخط المايل بهذا الشكل. هلا صار عندي هو بهذا الشكل هيك. طبعا لاني قصيت الزوايا فبلف حول الفلاش، فبركبه بهذا الشكل هيك، بحط له الزيت تيب فصار بهذا الشكل. تمام. مثل ما قال الدكتور فيني استخدمه هيك اذا كنت عم بصور حفله ولا شيء او مناسبه لانه بده يعكس لي الاضاءه، وفيني كمان لتصوير الحشرات على اساس انه اخذ اضاءه كامله على الحشرات بهذا الشكل. واضح؟ هلا اذا بدنا نشتري فيه، بس نحن يعني هي الفكره انه انتم تبلشوا تجربوا تصوير الماكرو، عرفت كيف؟ وهي شغله بتساعدكم هلا بالبيت بسيطه وسهله، وجربوا مره والمية يا سيدي ما عندنا مشكله، عرفت كيف؟ طبعا دائما وقت بدك تتخصص بيكون في اشياء ثانيه اكثر يعني. بتشكركم اول شيء على حضوركم، ما شاء الله حضور جيد بالنسبه لي يعني يعتبر، واذا في اي سؤال انا حاضر. رنين ما في شيء ابدا؟ مؤمنه تفضلي. ما عندي سؤال، بس انه تصوير الماكرو كمان مصورين المنتجات والأطعمة لازم يكون عندهم فكرة انه الاكل لازم يكون في دقة. نحن عرضنا بدايه السلايدات، عرضنا انه انواع تصوير الماكرو، كان في منتجات وكان في اطعمه. ففعلا يعني الاطعمه والمنتجات والمجوهرات ما بيطلعوا حلوين وبيطلعوا الشكل اللي نحن مطلوب الا بعدسه ماكرو. فلا يعني عدسه العاديه ما بيزبط صراحه. سؤال تفضل. خليني اورجيكم اياه، صح ذكرتني فيه والله. معلش حورجيكم بس البرنامج كيف بيشتغل. والله هو مو مجانا، بيعطيك تقريبا شهر فري يمكن. هلا انا بصراحه ما نزلته، كنت عم اشتغل على فوتوشوب بس لقيته هذا اريح كثير. طيب البرنامج اسمه هيليكون فوكس، هذا هو مبين عندكم. تمام. هذا البرنامج اول شغله بعملها انا بضيف الفايلات. هاي اول واحد وهذا اخر واحد. تمام. هدول الصور صاروا على البرنامج، فقط بعمل له ريندر. شوفوا شو عم بيصير. هو مختص فيها بس لتجميع صور. ايه الشركه عندها اكثر من برنامج، عندها برنامج عشان تعمل لك الستاكينج، توصلها على الكاميرا وهي بتعمل لك الستاكينج، وبس تخلص لحاله بيحول على برنامج الفوكس ستاكينج. عرفت كيف؟ البرنامج صراحه من اسهل ما يكون، والله على الفوتوشوب هدول 100 صوره طلعت عيوني ما كانوا يزبطوا امبارح. الفوتوشوب في شيء اسمه سكريبت من الفايل. اول شيء سكريبت، ايوه سكريبت، بتلاقي فيه اول خيار اظن، لا مو اتش دي ار، لا ستاكينج، لا ستاكينج. فبعدين بعد ما بتعمل لهم، بعد ما بتحط الصور كلايرز، ايه بالسكريبت اسمه ستاكينج. بعدين بتقول له بصير بده انه يظبطهم مع بعض، الاينمنت، كانه بيعمل له في خيار ثاني يمكن بالاديت. يعني هي له 3 خيارات، 3 اوبشنز. شايفين كيف؟ خلص جمع الصور كلها. هذا اسهل برنامج انا صراحه اشتغلت فيه. مو مجاني بس بيعطيك مجال شهر. يعني هلا من باب التجريب معلش ممكن الواحد يعني اظن 190 يمكن سنه، يمكن سنه. ايه الفوتوشوب بيصير بس مزعج جدا يعني كثير، لانه الصور بتعرف الفوتوشوب بيتعامل مع هذا كمان، والله اعلم كمان لانه عم ياخذ بس بالفوكس. ايه هو بيتبع الفوكس. ايه طبعا له طريق، بيحاول تقريبا بيدمجهم مع بعض. بس هذا البرنامج مشترك اونلاين ولا بتنزله؟ لا بنزله على الكمبيوتر. حد عنده سؤال يا جماعه؟ مين تفضلي. شو الكاميرا اللي عندك؟ يعني فول فريم؟ والله عندك اذا في عندك بين 80 وال100 افضل شيء.
هلا في ماكرو ترى 50 بس انا ما كثير بحب وين ال50 ما بحب اقلل كثير يعني بالضبط لانه ال 80 او ال 100 يعطيكي مجال تقريب اكثر. ايه حتى الكواليتي تبعهم حلو لانه العزل تبعهم بيطلع حلو. تفضلي يا ساره. نفس السؤال. سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ تفضل اوكي. عم تصور انت بالاوتو ستاكينج للكاميرا ايه ما بطلع لك نتيجه جاهزه؟ لا هلا انا بعمل ستاكينج بطلع لك نتيجه لا عندنا ما في. لا ما بطلع لك اياها. ما بتدمج. قصدك انه تدمجون الكاميرا؟ لا في بس بيعطيك مجال انك تصوري انه تاخذي صور هن بس انه ما بتدمجون. ان شاء الله بنقول لهم ندمجوها. غيره حدا عنده سؤال؟ طيب يعطيكم العافيه وشكرا لحضوركم واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الورشه هاي. اذا حد حابب ياخذ زياده من هدول موجود. بس انا ما بيجري صورت بالمحل كمان صورت لنا فيه لكن انا ما صورت عليه بس اشتريها البنت اللي مصورها بعد ما بقول لا بحكي كيف على غيري هذا الشيء كثير ساعدني لا يعني شفتيها بعد صورة علمت منها وطبقتها بالضبط. شيء تعرفي حالك هي افضل انه تروحي على حركه So now we are going to have our and after having that's happening in Qatar. So this garden from 2021 Jan. Thanks to Qatar Photography Center and thanks to Nikon Medlist and Salam too. So it was an honor to do 5 talks. Of course, I couldn't join physically, but I was watching all the live from here. So happy to see all your faces. About iBrandconnect. So other than selling photography gadgets for the content creators, our main aim is to create these kind of Fototalk continuously. Like minimum, we do 4 to 6 photography talks with different genres. For the last 116 talks, we did it with almost around 30 nationalities. Our specialty was in 2021 and 2022, Ramadan time. We did a continuous daily iftar with Fototalk. So which made us like a kind of footprint in the industry. And thanks to Abdullah Al-Nasle and his full team to create such an awesome ambience. And I can see the Qatar Photography Center is fully engaged with many
genres into photography. So our Thank you, Ben. distribution Okay na ako sa brands of water na. iBrandconnect are Leo mabilis Photo, ako na ang aking HNI filters, YC Onion, and Shimoda bags, Toolbox, Polite. Other than this, like we carry many special equipment for you all. At any point of time, if you want to have anything, you can always either WhatsApp to me or you can message through my social media site. For sure, we'll be coming soon to meet you all, and I'm sure you all are very eagerly waiting to hear the talk from Casey Kwenka. All the best wishes to her. I'm sure she is going to, make you all very happy. And once again, thank you very much for all your support, and hope we will be meeting soon. Thanks again. Enjoy the show. Thank you very much, Shaji. Hello? Mic test. Good evening, everyone. Thank you all for coming here tonight. So, I'm Casey of Casey's Moments and Casey's Today, and my topic for today is newborn photography, like how to do newborn photography. Before I start, I just want to know, did everybody know how to use the manual settings of their cameras? And you have basic lighting knowledge, like even one light setup. Okay? And my last question is, who among you have babies already? Have babies? Not yet. So incoming. So who among you don't have babies yet? Okay, so for those who have babies already, you have an advantage because you have a first-hand experience handling babies already. So you know how to settle them, you know how to read them. But for those of us who don't have, so don't worry. You can still do newborn photography just like me, because I don't have as well. So, but it's hard, and you need to have a lot of patience, and you need to undergo training, online and actual training, or you can even like do some practice with dolls or something like that, like improvise. So, what is newborn photography? It is a niche of photography that focuses on newborn babies. So ideally, according to sources, it should be done from 4 to 14 days old after birth. For me, I like to do it from 5 to 10 days because this is the time where the baby is so small, so squishy, you can position them. I mean, you can pose them easily, and they sleep a lot. Like, it's easier to settle them when they're milk drunk, and you can do poses, safe poses for them easily. Also, week by week, these babies, they change a lot. Like, once you take a photo for them at the 14 weeks, you will need a different approach once they reach like 4 weeks or 6 weeks. At most, I've taken newborn photos for a 6-week-old baby. It's a different approach than the 14 days old. So these are the sample images that I've taken. Okay. So newborn photographers, as I've said, even if you don't have a baby yet, or you have your own baby as well, we need to undergo special training, either online or, it's better workshop, hands-on workshop with an actual baby. That one is better. And then
our number one priority is the safety of the baby. That's why I ask at first if you have or if you know how to use the manual settings of your camera, because it's important. You know already how to use a camera. You know already how to use a photo. How to take a photo. You know how to do with the light, to work with an artificial light or an ambient light. But your main priority is actually the safety of the baby. So you have to do special training. So I will just cite an example of these are online certifications or accreditations. So for me, what I have is the one from Academy of Newborn Photography. So it's a good investment. It's a good credential for you if you have it as, as a newborn photographer. Because actually, on the first part, it's a two-part accreditation. Like on the basic, they will not discuss really about taking newborn photos. They will discuss about the safety. So how to read the baby, what is the best temperature in the room, what are the medical challenges that the parents might experience during the pregnancy time, the delivery time, and a lot of stuff. And also you need to do an actual basic life support for infants, so before you get the certification. There's also the accredited Professional Newborn Photographers International. This one I don't have. Some photographers, they opt to take this one. But for me, I'm working on my advanced certificate for Academy of Newborn Photography, as I've done the basic already. So when you think of newborn photography, because there are different kinds. There's one, the birth, which you actually take the photo at birth, like in the hospital. This one I haven't done myself. I don't want, because I don't want to commit my time. Because anytime, of course, you don't know when the mama's gonna deliver, right? And maybe I have important something and then I cannot commit. It's hard to commit on this kind of photography, although it's a good opportunity as well. Then there's also the fresh 48 hours. The first 2 days of the baby, some parents, they find a photographer to take photos while they are at the hospital or at their first day at home. But for me, what I've done is the post newborn and the lifestyle newborn session. So when you think of newborn photos, what is the first thing that comes to your mind? Like how it looks like? Baby crying. So have you've probably thought about the baskets. Yes, right? And the fabric, nice backdrops. So them wearing cute beanies, rabbit ears, like that, right? So that one is the post-newborn. So what's the difference between the two? So the post-newborn session, this could be done in a studio or in home, like home service. This is the one that can take from 3 to 4 hours. And basically, you're the one creating the scene. Like, the parents will tell you, I want a floral setup. And I want the colors to be limited, like for pink, red, or they want violet, orange, old rose, something like that. So this is the one where we're doing all that. So we have the basket, the props, the costumes, the wraps. So for lifestyle newborn photography, this is taking the newborn photos at their home. So fresh 48 hours is included with that. And also some parents, they prefer, the lifestyle flow of the stories, like I want to show the stories of our home. We want it casual, candid. So this is actually
quicker also because you're not gonna settle the baby. And most of the time, you can take a photo of the baby with the parents. So it's typically 1 to 2 hours, depending on the lighting. So these are the example of post-newborn photos. So you can actually go from elaborate designs to simple designs, like this. And also, composite. If you've seen photos like that, this one, this is a composite photo. So it's taken 2 photos with the baby because they cannot hold their head. You know, the neck of the baby is quite fragile, so you need to do a composite for this kind of shot. And merging them is in actually post-processing. So as I've said, we can go from elaborate designs to simple one. So for this shot, for this love, I've done 4 photos and merged it as panorama. And I used 50mm lens to lessen the distortion. So of course, to get this kind of shot, you need to edit the photo. So editing is always part of the process. So for lifestyle, so it's more casual, it's candid. I'm happy actually when I see parents, whenever I show them the proof gallery, they will choose this kind of photos instead. Maybe because they find it more intimate. They feel more close to their babies, right? So some of these photos were taken in my studio, in my home studio before, like just some behind-the-scene photos, but they actually selected it for their final photos. And I just want to share with you this photo. This is from their family. I started my passion with maternity and newborn. So I started with just my camera, and I'm relying on the ambient light from the window, from the light in the room, and of course, still I do editing. So why newborn photography? Ma'am, why do you want to know about why do you like to know about newborn photography? Why I want to be a Newborn. I like babies. You want to take a photo for your babies? Before I became pregnant, I like babies. Yeah. Yeah, they're so cute, no? like if you take a photo for them, it's like any photo would be good, like except when they're crying, of course. So, how about you, sir? Why do you like newborn photography, or why do you want to learn about newborn? Basically, because I want to learn how to be because I know they are hard to understand taking good photos of babies, especially because they are small creatures, so Yeah. they have time. Yes. So, yeah, you know, your reasons is also my reasons why I started with, to learn more about newborn photography. So, for this, why newborn photography? First, because of its great business sense. Every parent, whether it's their first child, their 5th, or their 7th, actually the most that I've scanned for pregnancy, because I do ultrasound as well, so the most that I've scanned is on her 16th baby. So, every new parent, they want a professional photo of their babies taken, right? Like the tiny details, how their baby look like when they first come out. So it's something that they cannot go back again because the baby changes.
day by day. And it's a great opportunity for us as photographers to explore. Like, they have the demand, we provide the service, right? And also, yeah, as I've said, it's a once-in-a-lifetime opportunity. Like, when they came to you for a photograph at 14 weeks, or no, 14 days, if they postpone it, the baby will look different after 2 weeks, after 3 weeks. And the photos that they can get from that session is different when they get it from the ideal time. So they only have one chance to have this experience. And timeless, it will be part of their family's heirloom. So for me, personally, what I feel about newborn photography or maternity, when it gives you a different sense of fulfillment. Like, when I take photos for myself, I love travel, I love night photography. When I take photos for myself, I'll just store it in my hard drive and I will never look at it again. But if I do take photos for other people, you know, these photos will be taken care of for years to come. And these babies that you take photos of, once they reach like at the right age where they can appreciate the image, they will see their photos, and even if they don't know you, they don't remember you, your photos will live on, right? So I find it really, it gives me a different sense of fulfillment. And creative outlet. So as I've told you, you can go from elaborate setup to simple one. And I'm happy at this stage for me, most of my newborn sessions, I mean all actually of my newborn sessions are unique to each babies. So it depends on what I have, on what I have in my studio, what are the props that I have. And also it's a good addition to your portfolio. So from here onwards, what I'm going to discuss is about post-newborn photography. I'm sure you're curious what are the must-haves, the preparation, the session itself, how it goes, and you want to know some tips, right? So I will, how to use this? Okay. Okay. I will start with the must-haves for successful newborn photo session. How it will work. I'm clicking. It's okay. Must-haves for newborn session. First, camera, of course. DSLR or mirrorless. Lenses, wide and macro, and of course the memory card. So this is my camera. I'm using Nikon Z6. It's a full frame mirrorless camera. I don't know how to use DSLR camera. So what I can share with you is my experience with mirrorless one. So the lens that I'm using actually depends on the scene that I want to take. Like if I want an over-the-top shot, I will use my wide lens. But if I will take photos of the tiny details, I will use my macro. And of course, the memory card. Don't forget this. It happened to me quite some time. Like I will bring a lot of stuff with me in my in-home studio. And before I start, after setting up everything, I forgot my memory card. So I have to drive all the way from Firij Abdulaziz all the way to Barwa City just to get it. So these are the lenses that I am using, the 2470. 2470 f4, the 35mm, and the 50mm. So I will share some sample photos. The Nikon
24-70mm f4 is the native lens for the Nikon Z6, and I really love it for its sharpness. And this is my go-to lens when I do home service as well, because I can also take a good macro photo with it. So these are the sample photos that I've taken using this lens. And the Nikon 35mm f1.8 and I attach it with the FTZ adapter because this is not a native lens. So these are the sample photos that I've taken using this lens. What I love about this lens is that in a mirrorless camera, the depth of field for this lens is same as a 50mm. And the field of view is wider than the 50mm. So I don't have to be so far from the baby. Because, you know, I love bokeh. So for these photos, I don't know which is which for each photos, which one I used for this. But for my macros, if I am doing at my studio, I'm using my 60mm f2.8 and 50mm 1.8. So these are the sample detailed shots. So I take some photos of the ears, the eyes, the nose, the lips, you know, the hands, the feet. And sometimes, you know, I incorporate the wedding rings. Because sometimes I ask the parents, do you want me to include a sentimental prop? Yeah. So sometimes they will bring their rings and they like it. Even me, this is one of my favorite tiny photo shot. A picture is important. A picture. Sorry? The picture. Picture. Aperture. Aperture. I'm taking usually f1.8. If important is different between picture and other picture. Like if I can get 1.8 or 4. If it depends on what you want to focus. For example, you want the whole face of the baby. If you want to focus on the whole face of the baby for your shot, but the rest of the background is blurred, you can use f2.8. Because if you will use the if you cropping or if I take with the zoom, I will take with the wide or 1.8 pictures. If I take with the wide, we get 5 or 6 to get more details. For me, by what I am doing for tiny details, I stick with the f1.8. But it depends on what I'm taking what I want to take at that time. So if I want to focus on the face, I will, because sometimes if I use 1.8, the nose is sharp or the eyes is sharp and the rest of the face is not sharp. So I will adjust. I will take some, safe shots, adjusting the aperture until I get what I want for that shot. Sometimes I also use my 24-70. I will zoom in, and then the lowest aperture I will use. And then I will get good macro shots as well. So another must-haves, of course, is the quality light source. Every photographer, we are light chasers. So I've tried using all these three, the flash, continuous, ambient, and of course I have the softbox. Diffuser, I don't really use it. I use actually the curtain, just the white curtain if they have. So these are the flash. So this is what I've used for all of my sessions. When I was starting, I'm using the Godox 80-200. This is the one that I brought here also. For my home service, this is the one that I'm using as well because it's easier to carry. I also have this continuous LED light, the SL150. For all of my studio sessions, I prefer to use this. The difference is that some babies, they have a startle reflex, so they have lesser reflex when I use
this one, the continuous LED light. Sometimes when I use the flash, and of course flashes the light, they get startled. So I prefer to use the continuous LED light. Ambient light, I've done it as well. I've done using the ambient light from the window, the door, also from the maternity photos earlier. I've just used the room light. So whatever light available, I will try to make it work for me. So for softbox, I use the umbrella. This is the 130 that I'm using. I've tried using the 165 centimeter, but it's too big. Although I love it, really. This umbrella, this softbox, it gives a really soft light, soft shadow on the face of the baby. But I have a small space, so I have to consider that. But if I have a bigger space, I would definitely go for the 165. And this is the photo diffuser. You can place this, for example, the client don't have a white curtain in their window or in their door, on their door. So you just put it between of course, the light source and the baby. So it will be softer, the light. So this is another important must-have, the posing beanbag and frame. Backdrop clips, posing pillows, step stool. So this is the posing beanbag and frame. Some photographers, they are using table. For me, I'm using this studio size posing frame with this custom-made beanbag. So yeah, this is where I place the baby for the poses. This center beanbag, I can actually remove it because this is custom made for me. I can actually remove it, put some towels or posing pillow underneath, and put a flocati and put the baby for some potato sack poses. And in this picture, we have the clips, some rolled towels. If you're short on posing pillows, you can use rolled towels, and of course the posing pillows, and the step stool. This is a must-have for me. As you can see, I'm vertically challenged. so this one is really important for me whenever I take some over the top shots. So yeah, like when the baby is placed here, and I like to use my 35mm, right? So even I need to go a little bit further up. So I usually either use the table or I use the step stool because it will be easier for me to take from a good angle with less distortion, like that. Okay. So there's a lot. There's a lot. Imagine bringing all this stuff in the client's home. So fleece blankets. Some photographers, they use like 10 layers of fleece blankets to remove the creases on the posing beanbag. I prefer to use 3 because it's quite heavy. The pee pad, heater, baby shosher, and some baby care essentials. So this is the fleece blanket and the pee pad. I usually, in my posing frame, I will put like 3 layers of fleece and then the pee pad and my fabric, the fabric that I'm gonna use for taking the photo. So even when some parents, they want to take, a bare photo of the baby without the nappy. So of course, we cannot tell when they're going to pee or poo. So this one is really helpful. So of course, the heater. So we have to set the temperature of the room warm. Yeah. So ideally, it
crisp 24 degrees Celsius. And the baby shusher for the white noise. Sometimes I use the TV and play in YouTube the white noise for babies. But this one is better, the baby shusher, or you can use an app. They have an app available as well. You can play it as loud as the baby's cry, but you have to lessen the volume when the baby already settled. It's kind of annoying to hear it for us adults, but for baby, for them it mimics the sound of mommy's womb inside. So it's really calming for them. And some baby care essentials. For me, I have some in my studio before, but I'm so glad my clients they came in ready. They always have this with them. So yeah, so this is an example of the photo that I took, wherein I have a last layer of black fabric and a nappy. And actually, this is my favorite photo that I took because it's so simple. It's just the baby and his mom and dad's hand. I mean, you don't need anything at all. It's simple, but it's so meaningful. Okay? So this is another one. So preparation for a newborn session. I'm sure you're all intimidated when you think of newborn photography, the baby will cry. The baby will be fuzzy throughout the sessions. So there are preparations that we need to do so we can minimize that. It's hard to avoid that to happen, but we can do some preparations just to lessen it. But of course, I will start for the photographers, for our sellers. So of course, having the right gear on hand, so I've discussed the must-haves. And anticipate the setup from the situation. Ahmed? From this, we need to interview the client. For me, what I do is, I interview them beforehand. Like, what are the setup that you want me to do for your session? Are there any medical challenges that you've encountered during the pregnancy, during the time of birth? Like, how many weeks are you when you delivered? Because you have a different approach with pre-EMIs, those babies that are delivered at 36 weeks. So, for example, twins. So, you will discuss with them this kind of details beforehand, and it will be useful for you to anticipate what kind of setup you're gonna use or you're gonna do, what's your approach gonna be from the situation and the location. So sometimes I also ask them if, especially I will do a home service, so I will ask them, can you show me the space where I will do the session, or do you have a big window? So I will know if I need to bring this or not. If they have a big window, it's really an advantage for me. But if they don't, I will probably bring a lot with me. So prepare the necessary props, wraps, and costumes. So after you do the interview, you will prepare the props. It will help you along the way. And also, while handling the baby, make sure you are as boring as possible as you can, okay? Because, I mean, boring not to the parents, but to the baby itself. Because some babies, for example, they are allergic with perfume, so try not to wear perfume. Also, avoid wearing jewelries, watch, because sometimes it will tangle on their hair, it might scratch their skin, so it's not good. And bring extra clothes for yourself. Of course, as I've said, it will be hot during the session. It will be really warm. If you're following my page, my Instagram page, sometimes I post my BTS, my behind the scenes, and you will see me wearing a mesh dry fit because it's really hot during the session. It's not too much hot, but I don't feel comfortable at all when I'm wearing so much
And of course, this one requires a different discussion, but if you can have it before your sessions, the photography service contract, it will help you a lot along the way. Like, yeah. So preparation for the parents. These are the preparations that I often give to the parents before the day of our session. So they need to keep the baby awake 1 or 2 hours prior to their session. We need a tired baby for our session. And when they come in our studio, the parents will feed them. So they're not only tired, they're milk drunk. So they will just sleep. And also, don't use oils or lotions on the baby. Oh, before I forgot, how many hours do we need to feed the baby? 2 hours. 2 hours interval, yeah. So every 2 hours. So before the start of the session, I usually ask also the parents to feed the baby. So from that, I know when to feed the baby next. Okay? So don't use oils or lotions on the baby. I've experienced this for for some clients. You know, for me, since I'm also the one doing the editing, I'd rather edit a dry, flaky skin rather than, working with so many unnecessary highlights on the face because of the use of oils and lotions on the baby's face. And also some parents, they will approach you like, my baby have infant rashes. I want to do the session when it's gone. If you can, try to convince them to do the session on that window from 7 to 14 days. You can edit the photo. You can tell them like, do you want me to edit the photo? I will just remove the rashes. Because if you will postpone it, your baby will look different and the approach will be different. We cannot get the same kind of images we will get at this time when you postpone it at this time. Bring extra milk. I think this one sometimes I forgot to tell my clients, but they always come in prepared. They always have this. And bring blankets from home. This will help suit the baby as well. When they have something that smells like home. So when you wrap it with them, they can settle quite easier and faster. So also bring a pacifier or suitor. Wear loose layers. I often tell my clients to wear loose clothes because of the session it could get really warm, and an extra clothes for their family session. And if there are siblings, try to ask them beforehand as well. For example, it's really hard to get a family photo with a 2-year-old. So, and with 1 or 2 years old, it's quite hard, but it's possible. But you need to time it as well. Most of the time, I try to do the sibling shots at the first part of the session because these kids, these toddlers, they get bored quite easily. Their attention span is so short, and it's especially the 2-year-olds, terrible. And allow up to 4 hours for the session. The most that I did was 5 hours or 6 for just one baby. And what we're doing is just settling the baby, trying to make her sleep because she's so fuzzy at the time. Even though they follow the preparations, she's still fuzzy. So tell them, it will take up to 4 hours, but I'm not gonna take photos all those 4 hours.
I'm gonna settle the baby. I'm gonna wrap the baby. I'm gonna prepare the setup, even though I prepared it beforehand. So I'm gonna do a lot of things. And also some babies, they pee, they will poo, or they will get hungry. So there are a lot of things that could happen in that 4-hour period. Sometimes, you know, even if you do it on 3 hours or 4-hour session, you will only get, for me, I had a 4-hour session and I only get 100 photos. From those photos, I'm not quite happy with the variations that I get. But it works somehow. So during the session, once the parent arrived in the studio, so I asked them to undress the baby. I let them do the undressing part because it will give them more autonomy, you know, at the start. And also, if they will feed the baby, if the baby will get disturbed or cry, they can settle their baby first before you handle the baby. Also, before handling the baby, make sure you clean your hands. This is same in healthcare. You know, we always have to do hand washing. For me, before I start holding the baby, I hand wash. And if I do take photos with my camera, before I handle the baby again, I will use hand sanitizer. So also make mom and dad feel relaxed by handling the baby with confidence. At first, for me, it's quite hard. I mean, I'm also scared with handling the babies. But over time, you'll get more comfortable with it. I think, I'm not sure. For ladies, is it in an instinct, mom instinct, to handle the baby like easily? And also, keep the room warm. So play light music or background noise, the white noise. And so if you have all this, warm room, white noise, even if you talk, the baby will not get startled. Also, make the baby feel used to you by cuddling them, rocking them, you know, do the dance moves to settle them. And also, after the baby is asleep, notice when they enter the deep sleep. It is the perfect window to photograph the baby. When you notice that the baby's body becomes heavier, the breathing is more regular, and the breathing is coming from the abdomen, not on the chest rather than the abdomen, they are already in a deep sleep. So this, for example, you settle the baby and the baby is asleep on your arm already. Give at least maybe 3 minutes more while the baby is sleeping, and that 3 minutes can make a lot of difference before you start the poses. Because if you will, for example, you see the baby is asleep and you put the baby right away in the posing frame, in the posing beanbag, some of them, they woke up. So if you wait maybe 3 minutes or 4 minutes, as they enter the deep sleep, it will be easier for you to do all the poses. Like they will not get startled and they will just continuously sleep when you position them in the posing frame. So for the camera setting, so we're gonna use manual. I always use manual. And I use a fast shutter speed. So there are instances, you know, based on my experience, they always smile just when I'm not taking photographs. They always smile when I'm not looking. So it's important if you're using a fast shutter speed, because if they smile, you just click. And I use burst mode because, because you might not get into that same expression afterwards. So you want to make the most out of it. For the aperture, I use f1.8 to f4.0. Depends on what you want. But sometimes I try to focus more on the baby
And then that's why I'm using the f1.8. And I like the background blurry. And ISO, for the ISO, it's quite relative. It depends on the quality of light that we have. If I'm using artificial light, I'm using ISO 100. But if I'm using, the natural light coming from the window, I will use maybe ISO 400, but not more than 1600 because the image will be noisy already. So setting up the scene, of course, you have the backdrops. As I've told you, we need to interview the clients first, like what they want for the session. Sometimes I ask them if they have a nursery, what is the theme of the nursery, if they could send me a photo of that. So at least I have an idea what is the artistic preference of the parents. Some are minimalist, so I do like a minimalist setup using like 1 color, 2 colors, something like that. But I also have this basket, bed, box, wraps, costume, hats, headband, beanies. So yeah, for example, like this, I have this doll bed. So I have wraps, I have this mini camera. So the costume, the globe, the flowers. So you're gonna set up the scene. This I do actually before the client arrives. So after I interview them, of course I have an idea what they want. So I will prepare it once they come. It's already there. So I will just, depending on the baby, I will just start with the costume, or I will do the swaddling. So I'm going to give 6 tips for a successful newborn session. So I've been telling you about the preparation since earlier. So the room should be warm, there should be background noise, the baby should be prepared as well, and your gears should be prepared. Okay, this is a home service photo that I took, and I used natural light for this one. Also, choose fun props. So for post-newborn, it's really cute to have cute props. So you can use teddy bears, flocatties. Yes. This one? This only home. Home setup, yes. Just the big window. They are living in the Perth, so it's quite a big window. I didn't. This is a curtain, ambient light, and then I position like. If this is the window, this is my backdrop, this is the heart, and I position the baby here. So the light is coming from this side. So for this one, I'm the one adjusting the whole setup for the light. Because if I'm gonna use this, of course I'm gonna just adjust this. I can set up the setting anywhere and just use the artificial light where I will put it on the baby. And of course, for this one, for example, you see the background is quite smooth. It's on the editing. Like the backdrops that I'm using have creases. I remove that in editing. But in all of my sessions, I try to take photos wherein I would edit less. If you can get it like straight out of the camera, it would be good. Like I will try to correct my white balance on the session itself, and then my lighting, so that in editing I will just do some color corrections, and then I will do removals of blemishes. And some babies, when they are delivered pre-emis or 36 weeks, they have jaundice. So yellowish skin, you will also correct that in post-processing. So it's easier if you will correct it beforehand, the white balance.
So choose fun props. You have the teddy bears, of course. It's very, very common. You can also use cute fabrics for baby girls, headband. You know, when I'm starting, I took a photo of a twin, boy and girl, and I don't use the headband. So when I look at the photo, I'm like, they both look like a boy. So having a headband on hand, it will, I mean, really show that this baby is a girl and this is a boy. So, and also it's so cute for baby girls to wear headbands. And for example, the bed, some cute wraps, the beanies, fabrics, pillows, stuffed toy. And this one, if you're familiar, this is from IKEA. So you can also use it for props. All right. Comfort the newborn. So as I've told you, we will settle the baby. Our main priority is the safety. So you know, one of the things that I like is doing swaddling for them, because babies, they love swaddling. Even if they're 6 weeks old, they love to be swaddled. But it depends. Some babies, they don't like. So if I notice that I cannot do swaddling on this baby, I will do some costumes instead. And put safety first. So as I've told you from the start, our number one priority is the safety. That's why for the accreditation from Academy of Newborn Photography, their main topic at the basic newborn photography accreditation is about the safety. So for example, this photo, this is a composite shot. You take 2 photos, because babies, they cannot hold their neck like that. This is the froggy pose. It's very cute, and it's so lovely to take these photos like cute babies like this. You know, some parents, they really want that. As much as possible, I don't do this pose because for safety purposes. But if the parents still insist, I will try. I will still try. But if the baby is still not cooperative, I will just tell them, for your baby's safety, I will not do it. You can set your boundaries as well. I mean, it's also for your safety. If anything happened to the baby, it's your responsibility. So they're so delicate. So for this shot, you will take 1 photo with you holding the hand of the baby. So the head is here, and take 1 shot. And then you will have someone or the parents hold the head of the baby. You will remove your hand and take another shot. In Photoshop, you will merge the images. You will remove the hand on below and the hand above. So you will get this kind of image. Also, consider taking photos of the baby awake, right? I mean, this is for safety again. If the baby is really fuzzy and won't cooperate or won't sleep, you can take the photos of the baby awake and you can get cute expressions from them. Like baby Leon. Look at her smile. She's so cute. And also these funny expressions. You can take it, you know. You don't have to wait for the baby to sleep. You can take some cute expressions from their setups. But just make sure the pose is safe. Like this one, the lying on the back pose, it's quite safe, but still you need a spotter because some babies, they tend to move a lot. And learn basic newborn poses, like the tummy time pose, this huck fin, this potato sack, the side lying on the back, and then you just do, you know, modifications on the setup. Like for example, this one, the baby is just lying on her back in the poser bin, and I just make it like, you know, that she's on a swing. So I put like
a pillow under here on her bum, so she will feel supported, and also under her nape, so her head will lift a little bit like that. So always make sure that when you pose the baby in the poser bin, he or she will feel supported, because for the babies, they always cooperate when they feel secure. And use natural light. For this shot, I just took it using the door. For me, I mean, on my style of newborn photography, I try to make the photo look like it's taken with a natural light. So even if I'm using a flash, that's why I'm using a big softbox, because I want the image to look like it was taken with a natural light. So, for example, for this photo, I use the natural light at home. That's my goal. Even if I use like artificial or door or window or with a diffuser. I mean, that's my style. That's my end goal. It doesn't matter if what kind of source you used. Can you guess what I used for this? Artificial or natural light? Who says artificial? Artificial? Who says natural? Both. It's natural. it's the same source of light with this one. I just positioned the poster frame close to the window. Isn't she lovely? Look at that wink. And also these props are in their home. So I incorporate the props already present in their home. This one, artificial or natural? Artificial. Artificial. Who says artificial? Who says natural? It's artificial. So I use this one. And I use Godot's flash. Okay, thank you. I will show a practical demonstration. Would you like that? Okay. So I'm going to show you what I used when I was still starting. I don't have the expensive dummy, the poser doll. It's so expensive, I cannot afford it. So I bought this doll in Lulu just to practice the wrapping, you know, because I mean, I don't have a baby, so where else can I practice but to this doll? But of course, the joints are different from an actual baby. So, you know, even if you're working with a dummy doll, the one, you know, dedicated for newborn photography, it's different when you're doing with an actual baby, because an actual baby will move and it's more delicate, of course. So this is the one that I used. And of course, you will not handle the baby like this, okay? You can all see it from here. Okay. So I will just show an example of an over the head shot. If you have your camera, you can also take some photos. I have this fabric with me. Oh, yeah, thank you. Can we put it in this? Yes. I still have time, right? I still have time. So this is an example of the basket, but I have to tell you now, this is a
a rather small basket. So a pre-EMI baby can fit here, or if the baby is really small, he or she can fit here, but not all babies will fit in this kind of basket. If you will get a similar basket, try to get a bigger one, okay? So this is an example of a posing pillow. So I'd like, for example, the baby here. And I have this pillow. This one will go later. I will show you how I wrap, but I need a chair. Can I have an extra one? So thank you. I will just show a simple wrap that I do. Most of the time, I am sitting on my poser bean bag. So with an actual baby, so in my poser bean bag, it's quite low, so I can move my legs like this. So I have the baby here, for example. But just let me do it like this right now. So the longer part is on this side. And I put the baby's hand together like this. And then I will wrap. I will use the short side on this side and like put it tightly, but not too tight, okay? And then for some babies, they can do something like this. But for bridge babies, they can do this. For some, as they grow older, you cannot do this. You can do cross legs like that. And if you want a fuller, like after the wrap, there will be no curve here. You can put some towels here, some small towels to keep it, to be, you know, when you wrap it, it will look good. And after this, I can do like wrap around like this, and you will see the baby's feet like this. Or you can do cover, keep it tight and snugly, okay? But of course, handle the baby with care. This is a doll, so as I've told you, it's quite different when you handle a real baby. But it's a good practice point if you don't have a baby yourself. Why I like doing it on between my lap as well is that I can hold the baby from like this and move my legs like this if I want to put the fabric under or something like that. So it's easier for me to do some movements as well. So if I'm done, for example, for this wrap, I will just keep it tight here. I can just pull it, you know. Some you can also go all the way. But you can just keep it So for example, we have this wrap, and we will position the baby here. Make sure the neck is always supported. Okay? And that's when I'm gonna put the beanies. I also have a spotter, or I ask the parents to stay close to the baby. So that's when you can position the hand like
do some, hold a teddy bear or hold an umbrella or just hold the fabric or put it under the chin like that. And you can also adjust this. You can tie it and do some curves like this. If you're not happy with the wrap, you can still pull it and just put it under the baby to keep it, to make it look tight. And the position of my light, sometimes, so for example, so for this, I will take a test shot, for example. My goal in this kind of shot is to make the highlight more here on the nose rather than the mouth. So when I take a shot, see, I still have a lens clamp. It depends on your angle as well. So you will take some test shots and you will adjust from there. So that's why I prefer continuous light, because with continuous light, you can already see how the light will look like on the baby's face. Yeah, you can already see it in real time with the continuous light. But with flash, for example, for my image, it's like this. So the shadow is still heavy. Yeah, more shadow there. Also, if you're gonna do newborn photography, please don't forget to wear or have a camera strap on your camera, because if, for example, you're gonna do a newborn over-the-top shot like this and it will fall on the baby. So it's either I will increase the intensity of my light or I will decrease my shutter speed. So right now I'm using 1/400 and it's too bright. So still I will adjust and I will use f100. So for me, I like to take an angle like this. Sorry. So if you're after, it depends on your style actually and the kind of backdrop that you're using. You can also move the baby here so you'll get more of the backdrops, or you can take from this side. But of course, you're going to adjust your light and take some photos from here. Sorry. Yes, so it will be like this. And then you will still do post-processing. So in editing, you can pull some shadow. But I try to take photos a little darker because it's easier to pull the shadow rather than the highlight in post-processing. So you can try, you can experiment with my baby right here. You can also add some props if you want. We still have time anyway. Or if you have any more questions, you can ask. So by the way, I have this wool also. Sometimes I like to put it. I try, when styling, I try to coordinate the colors and the backdrops. So sometimes, so for example, for this one, I'm using a green beanie and
the green backdrops here, and the white fabric, and the white pillow. I tried to coordinate the settings, and I tried to keep it, even if it's elaborate setup, I try to make it look minimalist. I mean, I don't want a lot of things going on with my baby photo. I still want the focus to be the baby. Excuse me. If you're using Nikon, you can also borrow my flash if you want. You can try. It's What channel? channel 23. 26. Yeah, group C. This one asks about the prop. For example, Yeah. No, I ordered it in Etsy. Most of the time, I ordered my props in Etsy. Yeah. Even the one that is down, which is the round one. Which round one? This one I just buy in home center. I think I forgot already, huh? No, the last one. The one which The pillow. The pillow, the one around. The pillow. I think I in Amazon. This Yeah. one. And the small pillow, the white one. The small pillow, the white one. Etsy also. Most of the time I ordered from Etsy. Can you see result? Huh? Yeah. Yeah. So for post-processing, you will remove the creases. You can pull the shadow. Like a real flower, actually. Yes. And this is one with the close-up. This one, I prefer this one actually because for pulling the shadow and the highlights, it's much better. I mean, for my style, when I take photos darker, in my post-processing workflow, it will be just like this. Most of the photos here is full lighting. Yeah. Not from the lighting here like this. Whole thing is clear. It's in post-processing. Yeah. I pull the shadow. You like it darker when you take it, so in post-processing that Yeah, I can still pull it. Yes, that's what I do. Other important thing, I see most of the baby is sleeping. How to sleep the baby? Even medicine. No, I know. No, I don't. Important is the preparation. Keep the room warm. Make background noise. And when they are awake, you can rock them. Swaddle them. How much time? How much time? Take to finish? The fastest that I did is 1 hour and a half. But the longest time is, yeah, it was a 5 days old baby for me. So that's the fastest time that I did for a newborn photo shoot. One thing that I learned the most today is that you have to keep the baby awake for 2 hours. Yeah, it's really helpful. You can still adjust the light based to your liking. You can put the light also lower. And also, set your flash to, your white balance to flash because we're using flash right now. So if you can in camera, adjust it already. 23, ma'am. You can also, for this kind of poses, it's really nice to take photos as close as possible on the baby's face on this angle. But you can also experiment on other angles as well. I don't know why. Maybe because they're shooting also. This is DSLR, no? I don't know how to use it. Do you have any more questions? Because I have. Because for my question, one of you will get a voucher. Where did you get this? This one. Most of my props I ordered in Etsy or Amazon. Okay. Yeah. Okay. Yeah, we can. Yeah.
So once you take the photos, of course, you still have to do post-processing. So do not skip that part. That's one of the most important part of the process as well. No, I'm gonna ask. Do we still have time? Shall I ask the question now? Because I'm done. You have time now. Okay. I don't have. Still until 8. Yeah, until I still have time. Okay, I have a question. Yeah, you can ask. The babies which is born in before Delivery time, which is their suppose all babies with cases. Did you have a case? Can you just tell us one case, two cases, and how you handled it? Ah, yeah, okay. Especially for babies which is born before. Before, yeah. I have cases like that as well. But maybe it's better if, let me answer that question in front of them so they would know as well. What's your good name again? Huh? What's My your name is Ala. Allah? Ala. Allah. Okay. So Allah have a question. Yeah, so my question is that for the babies with special cases like they born early or they have special needs which is need to be taken care of, how do you handle those kind of cases? If you can just give us one example, two examples for it. Okay. So as I've mentioned, I did a session with the twins before, like they are pre-Emmys. So for those cases, they are born 36 weeks. So for twins, it's fine. You can like push the session up to 3rd week, so you'll get the baby a little bit bigger. And then, but not too much. It's like you're gonna count from the 40th week. So for example, they were born up to 36, they were born in 36 weeks. So you can do the session actually on that time frame from 37 to 40, but it's better to do it, it's better to do it on like the 41, 42. So it's like 6 weeks after their delivery. That's when I did the shoot for them. So they still look like newborn. Okay, so basically you just wait until they finish The 40 weeks, yes, the dates. Weeks, and then you just calculate the time which is after that. Like Yeah. you add 1 week or less than that. And also I asked the position of the babies inside. So one of them, if the baby is breech, you have a different approach. You cannot do like the froggy pose on them, but you can do the tummy pose, but it's modified as well. And I also have a case of a jaundice baby. So the mom had a GDM, so she also delivered earlier, but the baby is bigger. Even if he is born on 36 week, he's really big, like 2 weeks, 2 weeks already. But what I noticed about him is the skin coloration is different. It's yellowish, and of course I managed that with the post-processing. And I like actually how our session goes because he just sleeps a lot. Most of the time. So for me, that's the case that I've handled for now, which I put a different approach. Yeah. But they didn't give me that much hard time. Yeah. How effective is this online course you're talking about? Like, because there are certain things which is very sensitive, we need to personally understand it, right? It's important you do the work, the online, because it's a good credential for you, and also you will learn about the safety. And they will discuss about the medical cases, what are the temperature, like hypothermia, hyperthermia, and a lot of cases that you will encounter on the session itself, and what you will do.
it's more focused on the safety. But if you really want to really hands-on, you have to attend workshops. Yeah, or if you have a friend who delivered, or your wife, if she just recently delivered, try